Okay, good morning everybody. We will ZEOTS questions discuss. Very simple questions. Answers. Okay, right? Okay, the first question. If x element of R, then the range of the function f of x is equal to 3 cos x plus 5 sin x minus 6. Range means function attains the greatest value and least value. That is the question. So, this function attains the largest value, smallest value. Okay, in general, suppose the function f of x is equal to a sin x plus or minus b cos x. The maximum and minimum values of this function are plus or minus a square plus b square. So, a sin x plus b cos x, the maximum value of the function is root of a square plus b square and minimum value is minus root of a square plus b square. Okay. പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ഇത് should be the same angle. Same angle ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കാം നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ cos x plus 5 into sin pi minus x minus pi by 6. X minus pi by 6. This is our function, right? ഇവിടെ പ്രശ്നം ഈ ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമം വാല്യൂ മിനിമം വാല്യൂ പറയാമായിരുന്നു ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും സെയിം ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിൾസാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഡയറക്റ്റ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താണോ കിടക്കുന്നത് അതിനെയും കൂടി ഈ ആംഗിളുടെ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ മിനിമം വാല്യൂ വേണ്ടത് ദിസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് പ്ലസ് 5 ഇൻറ്റു വി ഹൗ ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി സൈൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ. Sin x minus y is sin x cos y minus cos x sin y. So using that result we can apply this. Now that identity can be applied here. That is sin x into cos pi by 6 minus cos x into sin pi by 6. So we identity use ചെയ്ത് അതിനൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചു. Again we have the value for sin pi by 6. Sorry, cos pi by 6. Sin cos pi by 6 is root 3 by 2, right? Root 3 by 2 and sin pi by 6 is 1 by 2. So again this is equal to cos x plus 5 into sin x into root 3 by 2 minus 1 by 2 into cos x. So again there are two terms containing cos x. So here we have one cos x and another cos x is here. Okay, so combine those two terms. That is equal to, here coefficient is 1 and here coefficient is minus 5 by 2, is right? Minus 5 by 2 cos x. Then here sin x is there and the coefficient is 5 root 3 divided by 2 into sin x. Now this of the form a cos x plus b sin x. A cos x plus b sin x. A is equal to 1 minus 5 by 2. That is equal to minus 1 by, so that is minus 3 by 2, right? Minus 3 by 2 and 5 root 3 divided by 2. So now our a is equal to 2 minus 5, that is minus 3 by 2 and b is equal to 5 root 3 divided by 2. So we can find the maximum and minimum values of this function. So root of a square plus b square, that is a square plus b square can be taken first. That is 9 by 4 plus 5 into square 25 into 3 divided by 4. So actually that is 75 plus 9, is right? So 9 plus 75 divided by 4. So that is equal to 19, is it right? So this is equal to 19. Okay, right? So the maximum value is root of 19 and minimum value is minus root of 19. So the range of the function is equal to minus root 19 then root 19. So the third choice is the correct answer, right? So next one, second question. If alpha is a root of the equation 25 cos square theta plus 5 cos theta minus 12 equal to 0. Alpha is a root of this equation means here the variable is theta. Alpha is a root of this equation means cos alpha is a root of this equation. That's the meaning. Okay, alpha is a root of this equation means cos alpha is a root of this equation. So we have to find the value of cos alpha first. Then from there you can find the value of sin 2 alpha, right? So here 25 cos square theta plus 5 cos theta minus 12 equal to 0. Let us put some cos theta is equal to sub t. എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്.
So that is 25t square plus 5t minus 12 equal to 0, right? 25t square minus 12t equal to 0. So we can try to factorize this one. So 25t square plus 5t minus 12 equal to 0. The product should be 25 into minus 12, right? The product is 25 into plus 12 and the sum is equal to 5. Okay, so this is actually 300, right? 300. So this 25t square plus then 5t can be written as then 20t minus 15 is right. 20t minus 15t. The product is again 300 minus 12 equal to 0. So here from where we can take 5t as common factor. So 5t into then 5t square, sorry 5t common remaining is 5t plus 4 minus, here we can take 3 into 5t plus 4 equal to 0. Again we can take 5t plus 4 as common factor. So 5t plus 4 into 5t minus 3 equal to 0. So here there are two possibilities. One is 5t plus 4 equal to 0 or 5t minus 3 is equal to 0. So t is equal to minus 4 by 5 and t is equal to 3 by 5. So there are two values for t, meaning two values for cos alpha, because cos alpha is the root of this equation. So we have cos alpha is equal to minus 4 by 5 or cos alpha is equal to 3 by 5. But it is given that alpha lies in level pi by 2 to pi, meaning alpha is in the second quadrant. In the second quadrant, cosine function is negative, so we can neglect this value. Clear? So cos alpha is equal to minus 4 by 5. But we need a value of sin 2 alpha. Sin 2 alpha is equal to 2 sin alpha cos alpha. And we have the value of cos alpha. From there we can try to find the value of sin alpha. So we can draw a triangle. Alpha is here. Cos alpha means the adjacent side divided by hypotenuse. So here this is 3. Meaning sin alpha is equal to 3 by 4 and alpha being in the second quadrant, sin is positive. So here 2 into sin alpha is 3 by 5 and cos alpha is minus 4 by 5. So here minus 24 divided by 25. So this is the value of sin 2 alpha. That's the second choice is the correct answer, right? Okay. Now the third question. Sin alpha plus beta is equal to 1 and sin alpha minus beta is equal to 1 by 2. Then the value of tan alpha plus 2 beta into tan 2 alpha plus beta. This is the So the first condition is sin alpha plus beta is equal to 1. Sin alpha plus beta is equal to 1 means this alpha plus beta should be equal to 90 degree. Is right? One of the values of alpha plus beta is 90 degree. We can choose that value. Alpha plus beta is equal to 90 degrees. And second condition is sin alpha minus beta is equal to 1 by 2 means alpha minus beta is equal to 30 degree. One of the values okay? So sin alpha plus beta is equal to 1 means alpha plus beta is equal to 90 degree because sin 90 is equal to 1. And sin alpha minus beta is equal to 1 by 2 means alpha minus beta is equal to 30 degree. Okay, right. Now we need the values of alpha plus 2 beta and 2 alpha plus beta. So we can take tan alpha plus 2 beta into tan of 2 alpha plus beta is equal to tan of, what is alpha? Alpha plus 2 beta. So we can find the values of alpha and beta. So alpha plus alpha plus beta is equal to 90 and alpha minus beta is equal to 30 means 2 alpha is equal to 120 degree and alpha is equal to 60 degree. So when you add these two, 2 alpha is equal to 120 degree and alpha is equal to 60 degree, and if alpha is equal to 60 degree, beta is equal to 30 degree. From here, one of the equations, you can substitute the value of alpha. So beta is equal to 30 degree. So alpha is equal to 60 degree and beta is equal to 30 degree. Now we have the values of alpha and beta. Substitute here. That is tan of
alpha plus 2 beta. Alpha is 60 and beta is equal to 30, means 2 beta is 60. So that becomes 120 degree. So this is 120 degree into tan of 2 alpha 120 plus 30, that is 150 degree. So tan 120 degree into tan 150 degree, right? So this can be written as tan of 90 plus 30 into tan of 180 minus 30, right? So tan 120 degree can be written as tan 90 plus 30, and this is tan 180 minus 30. Tan 90 plus 30 is minus cot 30 because in the second quadrant tan is negative, so minus cot 30 degree into this is minus because in the second quadrant again, that is tan 30 degree, right? So the first one is minus cot 30 degree and the second one is tan 30 degree again with a negative sign, right? Right? So cot 30 degree is equal to root 3 and sin 30 degree is equal to 1 by root 3. Both have the negative signs, so that becomes 1. So the value is 1. So the fourth choice is the correct answer. Very simple questions. Okay, right. Now question number 4. A1, A2, etc. A and R arithmetic progression with the common difference D. Then the sum of the series sin D into CK1 into CK2 etc. Right. So series is there. A1, A2, etc. A and R and AP with the common difference D. So now, okay, തന്നിരിക്കുന്ന series നമുക്കൊന്ന് rewrite ചെയ്യാം. Sin D into, that is C can be times 1 by cos. So that is 1 by cos A1 into cos A2 plus 1 by cos A2 into cos A3 etc. Now we can write the last one, 1 by cos AN minus 1 into cos of AN. So this is the transformed form of the series. Again sin D is outside, so we can multiply throughout by sin D, right? So this is equal to sin D divided by cos A1 into cos A2 plus sin D divided by cos A2 into cos A3 etc. Sin D divided by cos AN into cos of AN minus 1. So cos AN minus 1 into cos N. We can write like this. Same. Right. Okay. D is the common difference of this AP. Meaning D is the difference between two consecutive terms. So this D can be written as sin A2 minus A1. That is the value of D because the common difference is there, divided by cos A1 into cos A2 plus this D can be written as the difference of A3 and A2. So sin of A3 minus A2 divided by cos A2 into cos A3 plus etc. The last can be written as the difference between AN and AN minus 1. So sin of AN minus AN minus 1 divided by cos AN minus 1 into cos AN. So all the terms are transformed. D is transformed in terms of the difference between two consecutive terms of the AP, right? Now the numerator can be expanded using the identity sin x minus y. Sin x minus y is sin x cos y minus cos x sin y. Using that and we can expand the numerator. So the first becomes sin of A2 into cos of A1 minus cos of A2 into sin of A1 divided by the denominator is cos of A1 into cos of A2 plus the next term can be again represented in the form sin A3 into cos A2 minus cos A3 into sin A2 divided by cos A2 into cos of A3. In the same way, the last term can be represented the form sin AN into cos AN minus 1 minus
cos an into sin an minus 1 divided by cos of an minus 1 into cos of an. So the terms are transformed in this form. Okay, right? Now we can simplify each of these terms. So in the first term we have this cos a1 get cancelled, this cos a1. And remaining is sin a2 divided by cos a by 2, that is equal to tan a2 minus here cos a2 get cancelled and sin a1 divided by cos a1, that is tan a1. So the first term is transformed into tan a2 minus tan a1, right, plus. Now what about the second term? So here cos a2 get cancelled, remaining is sin a3 divided by cos a3, that is tan a3 minus, and here cos a3 get cancelled, remaining is sin a2 divided by cos a by 2, that is equal to tan a2. So that is about the second term. Continuing similarly, what about the last term? So here cos an minus 1 get cancelled, remaining is sin an divided by cos an, that is equal to tan an minus, here cos an get cancelled, remaining is sin an minus 1 divided by cos an minus, that is tan of an minus 1, right? So again we have a series, it's a simple series. Now here this sin a by 2 get cancelled with this tan, so this tan a by 2 get cancelled, this tan a by 2. അപ്പോൾ നോക്കേ ഈ ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ വിത്ത് ദ സെക്കൻഡ് ടേം ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ്. ഇനി ഇത് കണ്ടോ, ഇത് നെക്സ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടേമുമായിട്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പോയിക്കോളും. ഇത് നെക്സ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടേമുമായിട്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പോയിക്കോളും. ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് ദിസ് വിൽ ബി ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് ഫാക്ടർ, ജസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ ഓൾറെഡി ക്യാൻസൽ ആയിരിക്കും അതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഫാക്ടറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേമുമായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ക്യാൻസലായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റിമൈനിങ് ഓൺലി 2 ടേംസ്, ദിസ് വിൽ ബി ഹിയർ ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ഹിയർ. ബാക്കി ടേംസ് എല്ലാം ക്യാൻസൽ ആയിരിക്കും. സോ ദ റിമൈനിങ് ഈസ് ടാൻ ഓഫ് an minus tan of a1. This is the simplest form, right? So the answer is the third choice, that is tan an minus tan a1, right? So next one is the simplified value of cos pi by 15 into cos 2 by 15, cos of 4 pi by 15, cos of 7 pi by 15. ഇതാണ് വേണ്ടത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു റിസൾട്ട് ഇതാ. സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ കൊസൈൻ ഫാക്ടേഴ്സ്, ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നേക്കുന്നേ, number of factors are there. Suppose the factors in the form cos a, cos of 2a, cos of 2 square a, etc. cos of 2 raised to n minus 1 into a. There are n factors. So there are n factors starting from 2 raised to 0 to 2 raised to n minus 1. Okay, there are n factors. And the simplest value of this one is sin 2 raised to n into a. These are cosine factors on kadaka, but the result is in terms of sin. Sin of 2 raised to n into a divided by 2 raised to n into sin a. This is the result. So we have the product of cosine factors. So cos a into cos 2a into cos 2 square a into etc. cos 2 raised to n minus 1 a, and the value of this product is sin of 2 raised to n into a divided by 2 raised to n into sin a, where a is the first element. Okay, first ഫാക്ടറിനകത്തുള്ള ആംഗിളാണ് എ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? ഇവിടെ ഓക്കെ cos of pi by 15. So we can choose a as pi by 15, right? So next one is 2 into pi by 15. Next one is 2 square into pi by 15, but the last factor is not in that form. That is only 7 pi by 15 is there. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ 7 pi by 15 ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം. ഓക്കെ, ഈ ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി. സോ sin of 7 pi by 15. So this can be written as sin of pi minus 8 pi by 15. Is it right? Sin 7 pi by 15 is there. That can be written as sin pi minus 8 pi by 15. That is sin, sorry, last part is not sin, that is cos, sorry, that is cos. Cos of 7 pi by 15, right? So that can be as cos of pi minus 8 pi by 15.
So 15 pi is here. 15 pi minus 8 pi becomes 7 pi by 15. So this equal to, so any trigonometric function of pi plus pi minus 2 pi plus 2 pi minus, same function will be there. So that is equal to cos of 8 pi by 15, and this angle being the second quadrant angle, this will be negative. So the last factor, that is cos 7 by 15, can be written as minus cos 8 pi by 15. Now our series can be written as cos of pi by 15 is there, cos of 2 into pi by 15 is there, into cos of 2 square, that is 4, pi by 15 is there, and last factor is minus, so that minus can be put here. That minus can be put here into cos of 2 cube, because that is 8, pi by 15, right? Okay, right? അപ്പോൾ നോക്കേ, ഈ സീരീസ്, ഈ ഫോമിലായില്ലേ, സീരീസ് അല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ആയില്ലേ, ആയി. So here a is equal to pi by 15 and n is equal to, n minus 1 is equal to, n minus 1 is equal to 3, right? n minus 1 is equal to 3. So just to substitute here. So this will be equal to, this product will be equal to sine of 2 raised to n, means one more power is there, that is 2 raised to 4, into a is equal to pi by 15, divided by sine 2 raised to 4 into sine pi by 15, with a negative sign here because we have a negative sign. ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇവിടെ ഇട്ടിരുന്നു, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ഹിയർ, ബട്ട് ദർ ഇസ് എ നെഗറ്റീവ് സൈൻ, സോ ദാറ്റ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ വിൽ ബി ഹിയർ. നൗ മാറ്റാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസൾട്ടായി, ആ റിസൾട്ട് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക. സോ ദിസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സൈൻ ഓഫ്, this is 16, that is 16 pi by 15, right? Divided by 2 raised to 4, that is 16, right? 16 into sine of pi by 15, right? So that is the simplest form, but the answers are numerical values, so we can convert the numerical values. For that, so this sine 16 pi by 15 get as pi plus pi by 15, that is 16 pi by 15i, divided by 16 into sine pi by 15, right? Again sine pi plus x is minus sin x, so again one more minus will be there, minus of minus, sine pi by 15, because this is in the third quadrant. Okay, third quadrant sign is negative, so that becomes again minus, divided by 16 into sine pi by 15. So these sine pi by 15 get cancelled, minus of minus becomes plus, so the remaining answer is 1 by 16 only. So the third choice is the correct answer, right? Okay, now ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, cos square x, we have cos square x minus 6 into sin x cos x, right? Then plus 3 sin square x and plus 2. We want the maximum value of this function. What's the maximum value of this function? ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. പക്ഷേ ഫംഗ്ഷന് മാക്സിമം വാല്യൂ ഒന്നും മിനിമം വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, സെയിം ആസ്പെക്ട് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ഹിയർ. ഇഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി ഫോം a cos x or a sin x plus or minus b sin x, or that can be cos x and cos x sin x അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറി വരാം. സോ ഈ ഫോമിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്? അതല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് മാറണം, എയ്തർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സൈൻ ഓർ കോസ് എലോൺ. അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് സൈൻ എക്സിൻ്റെയും കോസ് എക്സിൻ്റെയും മാക്സിമം വാല്യൂ മിനിമം വാല്യൂ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഹോൾ ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമം വാല്യൂ മിനിമം വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പോസിബിൾ ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല കിടക്കുക, ഇവിടെ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് കിടക്കുന്നു, കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് കിടക്കുന്നു, സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കിടക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം, ആദ്യം കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം മാറ്റാം. ഫോർ ദാറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സിനെ മാറ്റുന്നേ, ആ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സിനെ ഈ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. സോ cos square x plus sin square x. So that sin square x is taken from here. So minus, ഇവിടെ 6 into sin x into cos x ആ കിടക്കുക. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു 2 നമുക്ക് sin x cos x അത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം. So that becomes 3 into 2 into sin x cos x.
Then remaining only 2 sine square x is here, plus 2, right? Because 1 sine square x is taken from there. Remaining only 2 sine square x. And this becomes 1, right? And this becomes sine 2x, because 2 sine x cos x is sine 2x. So 1 minus 3 into sine 2x plus 2 sine square x plus 2 is there. So this is our result now. പക്ഷെ ഇവിടെയും പ്രശ്നം കണ്ടോ, ഇവിടെ സൈൻ 2x പിന്നെ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഒരു രീതിയിലല്ല, ഒരു സെയിം ഫോമിലല്ല കിടക്കുക, നമുക്കൊരു കമ്പയറബിൾ ഫോമിലല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടുകളുമായിട്ട്. സോ ലെറ്റ് us കൺവേർട്ട് ദിസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ്. സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് നോക്കാം. വി ഹാവ് 1 മൈനസ് കോസ് 2x ഈക്വൽ ടു 2 സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ്. So this is known as one of the king of the identities in trigonometry. 1 minus cos 2x is equal to 2 sin square x. So we can make use of this result here. So this 2 sin square x can be written as 1 minus cos 2x, right? And 1 plus cos 2x is 2 cos square x. There are two results. These are called the king of the identities. Trigonometry is the king of identities. So 1 minus cos 2x is equal to 2 sin square x, and 1 plus cos 2x is 2 cos square x. So we can make use of this result here. So this is equal to 1 minus 3 sin 2x plus 2 sin square x becomes 1 minus cos 2x. Already 2 is there, so plus 2 is there. Clear? So this 2 sin square x is converted in terms of 1 minus cos 2x. Okay. So this equal to, here we have 1, and here another 1, and here we have 2. All these can be combined into 4. So remaining is 3 sin 2x minus cos 2x, then plus 4 is there. Okay, clear? ഇനി നോക്കി ഈ പാർട്ട് എടുക്കാം. This of the form a sin x plus b cos x. We can find the maximum value of this function because we have the maximum value of the whole function. So let us find the maximum value of this function and add 4 to that maximum value to get the whole maximum value of the function, right? So what's the maximum value of this function? Maximum value of this part is root of a square, that is 9, plus b square, that is 1. Yes, right? Here minus 3 and minus 1 is there. So a square is 9 and b square is 1. And the maximum value is root of 10. And minimum value is minus root 10. We need only the maximum value, right? So to get the maximum value of the whole function, add 4 to this maximum value. So the max value of the whole function is equal to, maximum value of this function plus 4, that is root 10. Plus 4. This is the maximum value of the whole function. What will the minimum value? Minimum value is minus root 10 plus 4. That is 4 minus root 10. That's the minimum value, right? So here the maximum value is 4 plus root 10. So that is the first choice, is the correct answer. So 7th one. If sin x plus sin y is equal to p and cos x plus cos y is equal to q, then the value of cos of x minus y. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയാലോ, ഇത് രണ്ട് ഫോർമുല വരിക. ഒന്നുകിൽ കോസ് എക്സ് മൈനസ് വൈൻ്റെ വാല്യൂ ഓർ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈൻ്റെ വാല്യൂ, രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് അപ്രോച്ചാണ്. ഓക്കെ, കോസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ആൽ ചെയ്യുന്ന അപ്രോച്ച് അല്ല കോസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈക്ക് ചെയ്യുക. സോ വി ക്യാൻ ട്രൈ കോസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഹിയർ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഹിയർ? ടു ഫൈൻഡ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ, the process is you square the first function and square of the second function to add here. That's a process, simple process. To find cos x minus y, take the square of the first one, square of the second one, then add. Suppose you want to find the cos of x plus y. Suppose the question was cos of x plus y ആയിരുന്നിരിക്കട്ടെ. Process is generally different. അവിടെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് you have to apply the product sum to product form, sin x plus sin y. That is 2 times cos x plus y. Sorry, sin x plus sin y. 2 times sin x plus y into cos of x minus y by 2. Okay, suppose sin cos x plus y ആയിരുന്നു ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്യാം. Okay, so here we need the value of cos x minus y. That is, you take this first one, sin x plus sin y. So take the square of this one equal to p square, right? Cos x plus cos y. Next one, cos x plus cos y, the whole square is equal to q square, right? Now the square of the first one is sin square x plus sin square y plus 2 into sin x sin y equal to p square, plus square of the second one is cos square x plus cos square y
plus 2 into cos x cos y equal to q square, right? We can add. When you add these two, this becomes 1 and this also becomes 1 because sin square x plus cos square x is 1. Sin square y plus cos square y is equal to 1. So 1 plus 1 here plus 2 times. First we can write this one, okay? 2 times cos x cos y plus cos x cos y plus sin x sin y, cos x cos y plus sin x sin y equal to p square plus q square, right? And what is cos x cos y plus sin x sin y? That is cos x minus y. So here 2 is there, 2 plus 2 cos x minus y equal to p square plus q square. So now we can find the value of cos x minus y. Cos x minus y is equal to p square plus q square minus 2 divided by 2. So cos of x plus y, x minus y, cos of x minus y is equal to p square plus q square minus 2 divided by 2. Simple. So this is the process of finding cos x minus y. Suppose the question was cos x plus y ആയിരുന്നിരിക്കട്ടെ. Our process is entirely different. Okay, ഞാൻ അത് just ഒന്ന് mention ചെയ്തേക്കാം. ഒരു question ചെയ്യുമ്പോൾ related ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയണമല്ലോ. So sin x plus sin y is equal to p means that can be converted into product form. That is 2 times sin x plus y by 2 into cos of x minus y by 2 is equal to p. That is converted into product form. Okay. Now second is cos x plus cos y is 2 times cos of x plus y by 2 into cos of x minus y by 2 because the product of cos form equal to q. Now this is the first equation and this is the second equation. You divide equations. 1 divided by 2. So 2 get cancelled. This becomes tan of x plus y by 2. This get cancelled. Remaining is p by q. Now we have the value of tan of x plus y by 2. Okay. We need a value of cos x plus y ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. So we can write cos x plus y is equal to, we are going to apply the result, cos 2x is equal to 1 minus tan square x divided by 1 plus tan square x. ഈ result apply ചെയ്യുന്നത്. So ഇവിടെ 2x വന്നാൽ half of the angle. So here x plus y is there. So we can apply 1 minus tan of x plus y by 2. Okay, square of that quantity. 1 minus tan square x plus y by 2. 1 minus tan square x plus y by 2 divided by 1 plus tan square x plus y by 2. So this is the method to find cos of x plus y. Now we have the value of tan x plus y. Just put p square by q square here, p square by q square here. So remaining is 1 minus p square by q square divided by 1 plus p square by q square. So on simplification, q square minus p square divided by q square plus p square. So this is the answer in this case. രണ്ടും നോക്കണേ, രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് അപ്രോച്ചാണ്. കോസ് എക്സ് മൈനസ് വൈൻ്റെ ഫോമിലല്ല കോസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. റൈറ്റ്? ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ ദിസ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ നോട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ. Now next one is cos pi by 11 plus cos 3 pi by 11, cos 5 pi by 11, cos of 7 pi by 11, cos of 9 pi by 11. Okay, again next result. So ഇവിടെ നോക്കി ഈ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി കാണുന്നുണ്ടോ? പൈ ബൈ 11, then 3 pi by 11, 5 pi by 11, 7 pi by 11, 9 pi by 11 in the form of an AP. Am I right? Angles are in the form of an AP. റൈറ്റ്. ഇത് നോക്കേ, ആംഗിൾസ് എ പിയിൽ വരുന്ന രണ്ട് സീരീസുകളാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് വരിക. ഒന്ന് കൊസൈൻ സീരീസും പിന്നെ ഒന്ന് സൈൻ സീരീസും. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഇങ്ങനെയാണെന്നിരിക്കട്ടെ, കോസ് ആൽഫ പ്ലസ് കോസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് കോസ് ആൽഫ പ്ലസ് 2 ബീറ്റ എക്സെട്ര കോസ് ആൽഫ പ്ലസ് n minus 1 into beta. There are n terms. In the same way, sin alpha plus beta, alpha plus 2 beta, etc. sin alpha plus n minus 1 into beta. Okay. Suppose we have two series. ഈ സീരീസ് ഒരെണ്ണം കൊസൈൻ സീരീസും മറ്റൊരെണ്ണം സൈൻ സീരീസും ആണ്. ഓക്കെ, ആംഗിൾസ് ആർ ഇൻ എ പി. Now what is the common difference of the AP of the angles? Beta is the common difference. Okay, first term is alpha. ഈ സീരീസിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സം ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്.
the sum will be equal to sine of n into beta divided by 2. The common difference is beta. N into beta divided by 2, there are n terms, divided by sine of beta by 2. Okay, both the series, in both the series, you have to write n sine n beta by 2 divided by sine beta by 2. If it is a cosine series, you write cos. If it is a sine series, you write sine. If you have cosine series, you write cos. If it is sine series, you write sine. The only difference is here, cos or sine. And the remaining same, first angle plus last angle divided by 2. This is the sum of the series. If it is a sine series or cosine series, this is same. This also the same. The only difference is here. If it is cosine series, you write cos. If it is sine series, you write sine. That's the only difference. Clear? So you note this one first. Then we can consider this question. In our case, the series is a cosine series. And alpha is equal to pi by 11. And what is beta? Beta is the common difference of the AP of the angles. That is 2 pi by 11. 2 pi by 11. That is our beta. So alpha is equal to pi by 11 and beta is equal to 2 pi by 11. So we can apply the previous result. So being a cosine series, the second part will be cos. First part is sine. So sum is equal to sine of n into, how many terms are there? 5 terms are there. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. So n is equal to 5. So 5 into n into beta by 2. What is beta? Beta is equal to 2 pi. 2 pi by 11 divided by 2. So 2 can be put here. Okay, sine of n into beta by 2. Sine n beta by 2 divided by sine of beta by 2. Beta is again 2 pi by 11. By 2 we can put here. So using the previous result, and just we will discuss a result answer. The sum is equal to sine of 5 into beta by 2, n into beta by 2 divided by beta by 2, sine of beta by 2. Okay, being a cosine series, you must write cos here. Cos of first angle pi by 11, last angle 9 pi by 11 divided by 2. First angle plus last angle divided by 2. Very simple. If you know the result, very simple. Okay. So here these two 2's get cancelled. These two 2's get cancelled. And the numerator is sine of, so first one, numerator is sine 5 pi by 11 divided by sine pi by 11 into, now here 10 pi by 11 is right. 10 pi by 11 divided by 2, that is again cos of 5 pi by 11. Clear? In the simplest formula, again numerical values are there. This is our answer, but we have no answer. We have only numerical values. So we can try to convert this into numerical value. Okay? Numerical value is cancel in the meaning. Pi by 11, 5 pi by 11 value we by heart. So we have to apply the results there. Okay? So what are the results to be applied? Again, okay, in the numerator we have sine and cos. Angles are one and the same. So we can try to convert that into form 2 into sin x cos x. 2 into sin x cos x is sin 2x. So we need a 2 here. So 2 can be put there and divide by 2. Sin 5 pi by 11. This is our x. In the cos of 5 pi by 11, same. That is again x. Divided by sin of pi by 11 as it is. Now the numerator is of the form 2 into sin x into cos x. That is equal to sin 2x. Right? 2 into sin x into cos x is equal to sin 2x. So using that result, this equal to 2 into sin x into cos x becomes sin of 2x. That is 2 times this one. That is 10 pi by 11. So the numerator is converted to sin 10 pi by 11 using this result, because 2 times the x. X is equal to 5 pi by 11. So 2 times is 10 pi by 11 divided by 2 into sin of pi by 11. Again, this equal to
sine of pi minus pi by 11. Is it right? Sine of pi minus pi by 11 is 11 pi minus pi, 10 pi. Okay. So divided by 2 into sine pi by 11. And any trigonometric function of pi plus pi minus, 2 pi plus 2 pi minus, same function. And here sine pi minus pi by 11 is sine pi by 11 itself. And the angle being the second quadrant, because pi means 180. 180 minus pi by 11 is the second quadrant. Okay. In the second quadrant, that is positive. So that is sine pi by 11 itself divided by 2 into sine pi by 11. So these two again get cancelled. Remaining is only 1 by 2. Only transformations are there. Simple. Okay, right? So the answer is 1 by 2. That's the fourth choice. Next one is very, very simple question. The simplified value of root of 2 plus root of 2 plus 2 cos 4 theta. So we have to convert that. Radical sense illa. So we can start with the function. That is root of 2 plus root of 2 plus 2 cos 4 theta. There 2 is common. So we can take 2 as common factor. 2 into 1 plus cos 4 theta. As we discussed earlier, 1 plus cos 2x is equal to 2 cos square. 1 plus cos 2x is equal to 1 plus cos 2x equal to 2 cos square x. ഇത് ഏറ്റവും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട റിസൾട്ടാണ്. 1 പ്ലസ് കോസ് 2 എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ 2 കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ്, അതുപോലെ 1 മൈനസ് കോസ് 2 എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ 2 സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ്. ഏറ്റവും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കിങ് ഓഫ് ദ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. So 1 plus cos 2x is equal to 2 cos square x. Okay. So using that result, this can be rewritten as half the angle. Whatever here, the half of quantity will be here. Whatever the angle here, half of the quantity must be there. Okay. Now we will cos 4 theta kadakka. We can write root of 2 plus root of 2 into 2 cos square 2 theta. Half of 4 theta is 2 theta. Right? So this equal root of 2 plus. This is 2 square cos square 2 theta. When you take the square root, that becomes 2 cos 2 theta. That is 2 cos 2 theta. Because 2 square into cos square 2 theta is the square root of 2 cos 2. Again, we can take 2 as common factor from here. So root of 2 into 1 plus cos 2 theta. Again, apply this result. So this is equal to root of 2 into 2 cos theta. Because half of the angle 2 theta is theta. Half angle formula, that is half angle conversion. So again this is equal to cos square theta. 2 into 2 cos square theta, right? So when you take the square root of this one, that becomes 2 cos theta. This is the simplest value. So the second choice is the correct answer, right? So next 10th question. The value of 1 plus cos pi by 8 into 1 plus cos 3 pi by 8 into 1 plus cos 5 pi by 8 into 1 plus cos 7 pi by 8. അത്ര സുഖകരമല്ലാത്ത വാല്യൂസ് ആണ് അല്ലേ. പൈ ബൈ 8 ഈസ് ഓക്കെ. യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പൈ ബൈ 8. അത് നമുക്ക് വാല്യൂസ് അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അത്രയും പോകാതെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായിട്ട് പോകാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത്. നമുക്ക് ടൈം ഒരു ഫാക്ടറാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് മിനിമം കൺസെപ്റ്റിൽ പോകാം. ഇവിടെ നോക്കേ, 1 plus cos pi by 8 is there, 1 plus cos 3 pi by 8 is there, again 1 plus cos 5 pi by 8. Okay, this 5 pi by 8 can be written as pi minus 3 pi by 8. Is it right? Similarly, 7 pi by 8 is there. Pi minus pi by 8. ഏകദേശം ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ. ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എപ്പോഴും ആംഗിൾസിൻ്റെ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലെങ്തി പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. So there is a relation between 5 pi by 8 and 3 pi by 8 and 7 pi by 8 and pi by 8. So suppose we are taking cos of 5 pi by 8. That's equal to cos of pi minus 3 pi by 8, right? So any trigonometric function of pi plus pi minus, same function as we discussed earlier, that is cos of 3 pi by 8. But the angle is in the second quadrant and the cosine function is negative in the second quadrant, we can put a negative sign there. So this cos 5 pi by 8 can be replaced by minus cos 3 pi by 8. This can be replaced, okay, right? Now next one, 1 plus cos 7 pi by 8. 7 pi by 8 is pi minus pi by 8.
So there also when we applied cosine function on both sides, cos of 7 pi by 8 is equal to cos of pi minus pi by 8. Similarly, that is again minus cos pi by 8. So the second is also transformed. This and this are transformed. Okay, right? In the transformed formula, see this whole product. First is 1 plus cos pi by 8. Now I am going to combine this to the first factor. Last factor is combined with the first factor. What about the last factor? Last factor is equal to 1 minus cos pi by 8. Okay? 1 minus cos pi by 8 is there. So the last factor last factor is 1 minus cos of pi by 8. Actually, this is the last factor, right? Last factor is written there. Now the second factor is 1 plus cos 3 pi by 8. 1 plus cos of 3 pi by 8. So that can be combined with the second, the third factor. Okay, third factor is minus cos 3 pi by 8 is there. So 1 minus, next factor is 1 minus cos of 3 pi by 8. Actually, this is the term. This is the factor. Okay, so the factors are combined together. Now this of the form a plus b into a minus b. Easy. So this equal to 1 minus cos square pi by 8 into 1 minus cos square 3 pi by 8. We can write the value of cos pi by 8 also. Okay, that also can be done. I formula okay. Transformations are clear. Equal to, this is sine square pi by 8 and this is sine square 3 pi by 8. We will familiar angle. Again, apply no result. Sine square x is equal to 1 minus cos 2x divided by 2. Easy result. Cos square x is equal to 1 plus cos 2x divided by 2 and sin square x is equal to 1 minus cos 2x divided by 2. We can apply this on here. So this equal to 1 minus cos of double the angle. Angoto double the angle, ingoto half the angle. Okay, 1 minus cos 2 times pi by 8 is pi by 4. Divide by 2 into 1 minus cos of same result again 2 times, that is 3 pi by 4. The whole divided by 2. So these two becomes 1 by 4. 1 by 4 into 1 minus, what is cos pi by 4? That is 1 by root 2. 1 by root 2 is there into 1 minus cos 3 pi by 4. That is again minus 1 by root 2. Is it right? In the second quadrant, 3 pi by 4. Again same value. That is because we have negative sign. That is minus 1 by root 2. So this becomes plus. Now that is equal to 1 by 4 into 1 minus 1 by root 2 into 1 plus 1 by root 2. So again a plus b into a minus b, that is a square minus b square. That is equal to 1 by 4 into 1 minus 1 by 2. That is 1 by 4 into 1 by 2. That is equal to 1 by 8. So the answer is 1 by 8. Clear? So cos 3 pi by 4 calculate ariyalo. Cos 3 pi by 4 na calculate then. Okay. Cos 3 pi by 4 is cos of pi minus pi by 4. Right? That is equal to minus cos pi by 4. Adani minus 1 by root 2. Right? Clear? Next one is question number 11. The value of tan 3 alpha minus tan alpha minus 1 by cot 3 alpha minus cot alpha. This is okay, right? This is sine and cos convert. Okay, so that is 1 divided by okay, 1 by cos 3 alpha. Sorry, cos tan is there. Sorry, tan 3 alpha and sine 3 alpha divided by cos 3 alpha. Cos 3 alpha minus sine alpha divided by cos alpha. Okay, right? In the same way, the second 1 divided by, that is cot, that is cos 3 alpha. Cos 3 alpha divided by sine 3 alpha
minus cot alpha is cos alpha divided by sin alpha. Okay. Now in simplification, this becomes cos 3 alpha into sin alpha, sorry, sin 3 alpha into cos alpha minus cos 3 alpha into sin alpha, just on cross multiplication, and the denominator is cos 3 alpha into cos alpha. That will go to the numerator, that is cos 3 alpha into cos alpha divided by, so here sin 3 alpha into cos alpha minus cos 3 alpha into sin alpha minus, in the same way here sin 3 alpha into sin alpha in the denominator, okay, and here cos 3 alpha into sin alpha and minus sin 3 alpha into cos alpha, and this sin 3 alpha cos sin alpha will go to the numerator, that is sin 3 alpha into sin alpha, that in the numerator divided by, in the denominator we have cos 3 alpha into sin alpha minus sin 3 alpha into cos alpha. ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാക്കിയാലേ, ഇത് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാക്കിയാൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരും, ഇത് പ്ലസ് ആവും, ആൻഡ് വി ക്യാൻ റീഡ് ഇറ്റ് ആസ് sin 3 alpha cos alpha minus cos 3 alpha into sin alpha. So we can write in the reverse order, okay. So cos 3 alpha into cos alpha divided by sin 3 alpha into cos alpha minus cos 3 alpha into sin alpha, minus becomes plus because I am going to reverse this one. Order is reversed, okay. So plus sin 3 alpha, numerator, no change, sin alpha upon sin 3 alpha into cos alpha minus cos 3 alpha into sin alpha, right. So actually here sin 3x alpha cos alpha minus cos 3 alpha sin alpha is sin x cos y minus cos x sin y. That is sin 3 alpha minus alpha becomes sin 2 alpha. So the denominator is sin 2 alpha. Here also the same. Here also same. Sin x, the form is this one. Sin x cos y minus cos x sin y. That is equal to sin of x minus y. Here instead of x we have 3 alpha, instead of y we have cos alpha. So the denominators are one and the same. One and the same. So we can take the sum of the numerators by writing the denominator sin 2 alpha. So sin 2 alpha in the denominator, that is 3 alpha minus alpha, okay. And in the numerator we have cos 3 alpha into cos alpha plus sin 3 alpha into sin alpha. And again we have arrived at another identity, cos x sin y, cos x sin y plus sin x cos y, sorry, sin x sin y. That is next identity is cos x cos y plus sin x sin y. What is cos x cos y plus sin x sin y? That is cos of x minus y. In the case of cos we have plus sign, here this will be minus, okay. Using that result, now the numerator becomes എന്ത് വന്നു നോക്കേ, that is cos 3 alpha cos alpha plus sin 3 alpha, sin alpha is cos of 3 alpha minus alpha divided by sin of 2 alpha. So numerator is again cos 2 alpha. Cos 2 alpha divided by sin 2 alpha is cot 2 alpha. So this is equal to cot 2 alpha. So this is the simplest value, okay, right. So that's the second choice is the correct answer. So the general solution of the equation, general solutions എല്ലാം നോക്കിക്കോണം, okay. General solutions എല്ലാം നോക്കിക്കോണം, എല്ലാ general solutionൻ്റെയും ഓരോ ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചേ പറ്റുള്ളൂ, okay. So general solution of the equation sec x plus tan x is equal to √3 is എത്രയാണ് വേണ്ടത്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, sec x plus tan x is equal to √3. ഇതിൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഓക്കെ. ആ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന മാർഗ്ഗം നോക്കാം. ഈ sec x plus tan x നമുക്ക് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ അറിയില്ല. ഇവിടെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ പല കാറ്റഗറി പറയുന്നുണ്ടേ, ആ കാറ്റഗറിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ പെടുത്തണം, അതല്ലേ മെത്തേഡ്. യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ മെത്തേഡ്, ഓക്കെ. സോ ഹിയർ sec x plus tan x is equal to √3 തന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ചെയ്യുന്നു, ഓക്കെ. ഈ sec x നമുക്ക് വി ഹാവ് sec x
plus tan x equal to root 3. Right? ഇതിനെ ജനറലൈസ്ഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് 1 by cos x plus sin x by cos x equal to root 3. ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് സൈനിലും കോസിലും ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പോകാം. കല സീക്ക് എക്സ് പ്ലസ് ടാൻ എക്സിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ അല്ല. സോ സൈൻ എക്സും കോസ് എക്സും വന്നാൽ ഫെമിലിയർ ആവും. അപ്പോൾ ആ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സീക്ക് ഈസ് റിട്ടേൺസ് 1 by cos x and tan by sin x by cos x, right? So here 1 plus sin x is the numerator upon cos x equal to root 3. So we can just cross multiply this one. That is 1 plus sin x. Okay, 1 plus sin x is equal to root 3 cos x. Again we can write the standard form, that is root 3 cos x minus sin x equal to 1. This sin x is transposed to this side. Root 3 cos x minus sin x is equal to 1. Now this equation is the standard form. The standard form is, okay, നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കാം, a sin x plus b cos x. Plus means plus or minus is there depending on the value of b. ഇത് ഫസ്റ്റ് ടേം ആകാം, ഇത് സെക്കൻഡ് ടേം ആകാം, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ എ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ബി കോസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതുന്നു. ഈ ബിൻ്റെ വാല്യൂവിനനുസരിച്ച് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആവും, എയുടെ വാല്യൂവിനനുസരിച്ച് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആവും, ഈക്വൽ ടു സി. ദിസ് ഈസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജനറൽ ഫോം ഓഫ് എ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ. This is the last category of the trigonometric equation. Okay, a sin x plus b cos x is equal to c. ഇത്തരം ഒരു ഇക്വേഷൻ വന്നാൽ സൊല്യൂഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ the method is you divide the whole quantity by root of a square plus b square. Divide the whole equation by root of a square plus b square. Right? That's the procedure. So whenever you have a trigonometric equation of the form a sin x plus b cos x is equal to c, the method is you divide throughout by root of a square plus b square. അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം either you can convert the whole quantity in terms of sign, left hand side. Okay, left hand side can be converted in terms of sign or you can convert in terms of cos. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കാം, എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. So the method is you divide throughout by root of a square plus b square. And after dividing throughout by root of a square plus b square, you can convert the left hand side either in terms of sign or in terms of cos. Right? പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം. ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സപ്പോസ് c divided by root of a square plus b square will be on the right hand side. This will be in this form. In any case, if it is greater than 1, or less than minus 1, it is greater than 1 or less than minus 1, or modulus of this quantity is greater than 1. No problem. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കിട്ടി. If modulus of c divided by root of a square plus 1 is greater than 1 in any case, then we say the equation has no solution. ഇത്തരം ഇക്വേഷൻസ് എപ്പോഴും സൊല്യൂഷൻ കമ്പാറ്റബിൾ ആയിരിക്കും. സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് c divided by root of a square plus b square എടുക്കുക. If it is modulus value is greater than 1, it has no solution. അതല്ല, ഈ വാല്യൂ modulus of this quantity is less than 1 or equal to 1, we can find a solution. Okay, so ഇതാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്നാൽ, ഇത്തരം ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്നാൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന മാർഗം. ക്ലിയർ? റൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടത്തേക്ക് വരാം. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ജനറൽ ഫോം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേ, ദിസ് ഈസ് അവർ ഇക്വേഷൻ. ഇൻ അവർ കേസ് a is equal to root 3 and b is equal to minus 1. Right? a is equal to root 3 and b is equal to minus 1. തിരിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, ഓർഡർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമല്ല. സൈനും കോസും ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ഒക്കെ വരാം. And we can find root of a square plus b square. Root of a square plus b square is root of 3 plus 1, that is equal to 2. So this is our root of a square plus b square, right? We can divide throughout by 2 now. So when you divide this equation by 2, now we got root 3 divided by 2 cos x minus 1 by 2 sin x equal to 1 by 2. It has solution because this 1 by 2 is less than 1. Right? Greater than 1 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല. If this quantity is greater than 1, it has no solution, but it is less than 1, so it has solution. ഇനി സൊല്യൂഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ പാർട്ടിനെ either you can convert in terms of cos or you can convert in terms of sin. അത് സൈനിലേക്ക് മാറ്റണമോ കോസിലേക്ക് മാറ്റണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ചോയ്സ്.
ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ചോയ്സ്. ഈ ചോയ്സിനകത്ത് മൈനസ് ഓൺ ദ ഹോൾ റേസ് ടു n ഓർ മൈനസ് ഓൺ ദ ഹോൾ റേസ് n പ്ലസ് 1 ഈ ഫോമിലുള്ള ചോയ്സുകളാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ യു കൺവേർട്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സൈൻ. സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ചോയ്സ് ആണ് ഇനി കൺവേർഷൻ. ചോയ്സിനകത്ത് മൈനസ് ഓൺ ദ ഹോൾ റേസ് n എന്ന ഫോമിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി എവിടെയെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു മസ്റ്റ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സൈൻ. അങ്ങനെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇല്ല എങ്കിൽ വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോസ്. ക്ലിയർ? സോ ഹിയർ നോക്കെ, എല്ലാ ചോയ്സിനകത്തും മൈനസ് ഓൺ റേസ് ടു n എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. അങ്ങനെ ഇല്ല എങ്കിൽ വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദിസ് പാർട്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോസ്. ഇനി എങ്ങനെ കോസിലേക്ക് മാറ്റുക? കോസിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് you convert this in terms of cos, that is cos x into cos of pi by 6, because cos pi by 6, cos 30 degrees is equal to root 3 by 2, then minus sin x into, already sin x is there, and convert this in terms of sin, that is sin pi by 6. Sin pi by 6 is 1 by 2. Okay, depending on the choice ആ തീരുമാനിക്കുന്നത്. സപ്പോസ് മൈനസ് ഓൺ ദ ഹോൾ റേസ് ടു n ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ സൈനായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം, ഇതിനെ കോസായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ദാറ്റ്സ് എ പ്രോസസ്. ഇഫ് യു ഹാവ് മൈനസ് ഓൺ ദ ഹോൾ റേസ് ടു n ഇൻ ദ ചോയ്സ്, യു കൺവേർട്ട്, ഇതിപ്പോൾ മാറ്റിയത് കോസ് അല്ലേ, ഇതിന് വരെ സൈൻ ആക്കുക, ഈ സൈനിന് വരും കോസ് ആക്കുക. ഇതാണ് പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സൈൻ പൈ ബൈ 3 എന്ന് വരും, ഇത് കോസ് പൈ ബൈ 3 എന്ന് വരും. ഇതേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. Here there is no minus on the whole rate n, so we have converted this in terms of cos and this in terms of sin, equal to 1 by 2. Now this of the form cos x cos y minus sin x sin y, right? Cos x cos y minus sin x sin y, that is cos of x plus pi by 6 equal to 1 by 2, right? Cos of x plus pi by 6 is equal to 1 by 2. നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് മാറി വരിക. Now next thing is, നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും trigonometrications. That is, suppose cos x is equal to cos alpha, we have a solution equation. Cos x is equal to cos alpha, we have an equation, trigonometric equation. How will you find the general solution of this equation? General solution of this equation is equal to, x is equal to 2n pi plus or minus alpha. This is the general solution of this equation. Cos x is equal to cos alpha means x is equal to 2n pi plus or minus alpha. This is the general solution of the equation. Cos x is equal to cos alpha, right? So here cos x in varam x plus pi by 6 is there. Cos alpha is 1 by 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു അല്പ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വരുത്താം. In our case, cos of x plus pi by 6 equal to cos of pi by 3. Because cos pi by 3 is equal to 1 by 2. So we can convert 1 by 2 into cos pi by 3 to get this form. ഇനി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആ ഫോം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. So if cos x equal to cos alpha, x is equal to 2n pi plus or minus alpha. So here instead of x we have x plus pi by 6. So x plus pi by 6 is equal to 2n pi plus or minus alpha is pi by 3. Right? Alpha is pi by 3. So we need only the value of x. So x is equal to 2n pi. This can be transposed this side, that is minus pi by 6 plus or minus pi by 3, where n element of n integer, n element of z is there. And this is the general solution of the given equation. So here the first choice is the correct answer, right? Okay. Now 13th question is based on the properties of triangle. Most elementary concept is there. Most elementary concept ഒരു question യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. In any triangle ABC, in usual notations, in the usual notation means in any triangle of, in പറഞ്ഞാൽ meaning these are 11th supplementary portion, CBSE and state syllabus. സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡുകാർക്കും CBSEക്കാർക്കും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ 11th ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സപ്ലിമെൻ്ററി പാർട്ടാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ. അതിനകത്തുള്ള മോസ്റ്റ് എലമെൻ്ററി ക്വസ്റ്റൻ ആയി കിടക്കുന്നത്. നോക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നൊട്ടേഷൻസ്. ഇൻ എനി ട്രയാങ്കിൾ ABC മീൻസ് സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് എ ട്രയാങ്കിൾ. ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പേര് ABC എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് നോൺ ആസ് ആംഗിൾ A, ദിസ് ഈസ് ആംഗിൾ B ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആംഗിൾ C. These are the first part. Okay. Again, what are ABC? A means the length of the side opposite to the angle A. That is the A. So A means the length of this side, and this is B, opposite to B, and this is C, opposite to C.
അപ്പോൾ ഓരോ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്തിനെയാണ് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസിനകത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നൊട്ടേഷൻസ് ആണ്. അതാണ് വിത്ത് യൂഷ്വൽ നൊട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുക. സോ ഇൻ എ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇൻ യൂഷ്വൽ നൊട്ടേഷൻസ് മീൻസ് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ആംഗിൾസ്. ചോയ്സിനകത്തുള്ള ആംഗിൾസാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെയർ ഏറ്റവും ബേസിക്കലി നമുക്കുള്ളത് രണ്ട് റൂൾസാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് സൈൻ റൂൾ. Sine rule is there and next one is cosine rule is there. Sine rule says A by sin A equal to B by sin B equal to C by sin C. Ratio of the lengths of the sides and the sine values of the corresponding angles are always equal na paraya. Okay, right? And this can be again in the reverse order, that is sin A by A. This is also possible. Sin A by A equal to sin B by B equal to sin C by C. ഇങ്ങനെ എഴുതാം, കുഴപ്പമില്ല. This is the sine rule. And you have cosine rule. That is cos A is equal to B square plus C square minus A square divided by 2BC. Or cos B is equal to A square plus C square minus B square divided by 2AC, and cos C equal to A square plus B square minus C square divided by 2AB. These are the rules. These are the cosine rules. ഈ രണ്ട് റൂൾസുമാണ് നമ്മുടെ CBSE-ക്കകത്ത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ചില ഫോംസ് ഉണ്ട്, അത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പിന്നീട് എടുക്കാം. സോ സൈൻ റൂൾ ആൻഡ് കോസൈൻ റൂൾ വി ഹാവ്, റൈറ്റ്? ഇനി നോക്കേ, ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. A plus B divided by C. Sides are തന്നിരിക്കുന്നത്. But in the choices we have angles. So we have to convert sides into angles. Sidesനെ angles ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ, sidesനെ angles ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സൈൻ റൂൾ തന്നെയാണ്, നോ ഡൗട്ട്. സൈഡ്സിനെ ആംഗിളായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സൈൻ റൂളാണ്. സോ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ സൈൻ റൂൾ. A by sin A equal to B by sin B equal to C by sin C. And all the ratios are equal. Equal means equal to some number. Let us choose that as equal to K. Equal to K. ഇനി നോക്കേ, സൈഡിന് ആംഗിളായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം. സോ കൺസിഡർ ദീസ് ടു. A sin A is equal to K means A is equal to K into sin A. Right? B is equal to K into sin B. And C is equal to K into sin C. So the sides are converted in terms of angles. Now the problem is in the halfway, right? That is A plus B divided by C is equal to K sin A plus K into sin B divided by K into sin C. So K get cancelled. All the K's are the same. Okay, K get cancelled. That is equal to sin A sin B divided by sin C. So the sides are converted in terms of angles. But ഇതുപോലെ ഒരു ചോയ്സ് ഇല്ല നമുക്ക്. നോ ചോയ്സ് ഇസ് ദർ. ഇനി കൺവേർഷൻ ആണേ, ആൻസറിൻ്റെ കൺവേർഷൻ ആണേ. ആ കൺവേർഷൻ നടത്താനായിട്ട് വി ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ്. These of the form sin x plus sin y. Sin x plus sin y is 2 times sin x plus y by 2, that is A plus B by 2, into cos of x minus y, that is A minus B divided by 2, and divided by sin C is there. അത് ഏകദേശം നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. Again, the angles A, B, C are the angles of a triangle. If A, B, C are the angles of a triangle, we have A plus B plus C is equal to 180 degree. Is right? A plus B plus C is equal to 180 degree. So this can be transformed because no A plus B is there. No A plus B is there. So we have to convert that A plus B. Okay. So A plus B is equal to 180 minus C. Is it right? So A plus B by 2 is equal to, because we have A plus B by 2 equal to 90 minus C by 2. So this can be transformed by 90 minus C by 2. So that's equal to 2 into sin 90 minus C by 2 into cos of A minus B by 2 divided by sin C.
right? So again, what is sine 90 minus c by 2? That transformed to co-function. Co-function transformation is there. That is cos c by 2. That is 2 times cos c by 2, because sine 90 minus c by 2 is cos c by 2 into cos of a minus b by 2. So അത് ഏകദേശം നമ്മുടെ ചോയ്സിനകത്തുണ്ടല്ലേ, a minus b by 2. Yes, that ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ. But this is not there. For that again we can convert sin c. Sin c നോക്കേ, we have sin x is equal to 2 times sin x by 2 into cos of x by 2, half angle formula. Sin x is equal to sin x by 2 into cos x by 2. So using that result, this sin c can as 2 times sin c by 2 into cos of c by 2, right? So 2 again get cancelled. 1 cos c by 2 get cancelled. And what remains? The remaining quantity is cos of a minus b by 2, cos of a minus b by 2 divided by sin c by 2. So the answer is third choice, that is cos of a minus b by 2 divided by sin c by 2. Third choice is the correct answer, right? Okay. Question number 14. If sin raised to 4 alpha plus 4 into cos raised to 4 alpha cos beta plus 2 is equal to 4 root 2 sin alpha cos beta, and alpha belongs to 0 to pi by 2, then we need the value of cos alpha plus beta minus cos alpha minus beta. Is right? Okay. അപ്പോഴേ നമുക്ക് വേണ്ടത് സൈൻ റൈസ് ടു ആൽഫ പ്ലസ് 4 കോസ് റൈസ് ടു ബീറ്റ പ്ലസ് 2 ആ തന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇതല്ലേ തന്നേക്കുന്നത്? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതേ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രൊസീജിയറിൽ ചെയ്താലേ ശരിയാവുള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെയല്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദാറ്റ്സ് എൻറ്റയർലി ടിപ്പിക്കൽ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ ടിപ്പിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ നോക്കാം, ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോസസ്സ് നോക്കണേ. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് കൺവെൻഷണൽ പ്രോസസ്സിൽ നടക്കില്ല. അപ്പോൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് വന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഏകദേശം അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, തന്നിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി സൈൻ റേസ് ടു 4 ആൽഫ ഉണ്ടാവും. 4 ഇൻറ്റു കോസ് റേസ് ടു 4 ബീറ്റ ഇസ് ദെയർ. ദെൻ പ്ലസ് 2 ഈസ് ദെയർ. അതിനെ പ്ലസ് 2-നെ 1 എന്നാക്കുന്നു. 2 ഉണ്ടല്ലോ, 2-ന് വരെ 1 എടുക്കുന്നു. ആൻഡ് വി ഹാവ് 4 ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. ഇതെല്ലാം പോസിറ്റീവാണ്, കാരണം 0 to pi by 2 ആ കിടക്കുക വാല്യൂസ്. ആൽഫയും ബീറ്റയും ബിലോങ്സ് ടു 0 pi by 2. സോ കോസ് ബീറ്റേൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ്, സൈൻ ആൽഫേൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ്, റൈസ് ടു 4 എന്നാൽ എഗെയിൻ പോസിറ്റീവ്, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ റൈസ് ടു 4 കൊടുക്കുക പോസിറ്റീവല്ലേ വരുള്ളൂ. സോ ദർ ആർ 4 പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. ഇഫ് വി ഹാവ് positive quantities, suppose A, B, C, D, any number of, it can be 2, 3 or 4, whatever the number may be. If A, B, C, D are positive numbers, then the arithmetic mean of these numbers will always be greater than or equal to geometric mean. This is satisfied for any number of positive numbers. Arithmetic mean is always greater than or equal to geometric mean. So I am going to apply that result here. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇറ്റ്സ് എ ടിപ്പിക്കൽ ടൈപ്പ്, നോട്ട് എ ജനറൽ കാറ്റഗറി മെത്തേഡ് അല്ല, ഇറ്റ്സ് എ ടിപ്പിക്കൽ ടൈപ്പ്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു അപ്ലൈ ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഹിയർ. സോ ഫോർ ദാറ്റ് ഹിയർ വി ഹാവ് 4 numbers. സോ വാട്ട് ഇസ് അരിത്മെറ്റിക് മീൻ? സൈൻ റേസ് ടു 4 ആൽഫ പ്ലസ് 4 ഇൻറ്റു കോസ് റേസ് ടു 4 ബീറ്റ പ്ലസ് 1 divided by 4. This is the arithmetic mean of 4 numbers. This will be greater than or equal to geometric mean. What is the geometric mean? Geometric mean is sin raised to 4 alpha into 4 into cos raised to 4 beta into 1 the whole raised to 1 by 4. If there are n numbers, the geometric mean is the product of the numbers raised to 1 by n. If there are 3 numbers, product raised to 1 by 3. ഇത് ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ജോമെട്രിക് മീനും അരിത്മെറ്റിക് മീനും നമ്മുടെ ഈ റിലേഷൻ ട്രിഗണോമെട്രിക്കകത്തിന് ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ വൺ ഓഫ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഈസിയാണ്. ഓക്കെ, വേറെയും കേസുകളുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി അഗെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം കൺസെപ്റ്റുകൾ അഗെയിൻ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പല പ്രാവശ്യമാകുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദാറ്റ് വൺ. ഓക്കെ, ശരി. സോ അരിത്മെറ്റിക് മീൻ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ജോമെട്രിക് മീൻ ഇസ് ദെയർ. ആൻഡ് അഗെയിൻ ദിസ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു റൈസ് ടു 1 by 4 അല്ലേ? So what is the raised to 1 by 4 of sin and sin raised to 4 alpha? That is sin alpha.
And here 4 raised to 1 by 4. 4 raised to 1 by 4 is root 2. Because root 2 square is equal to 2 and 2 square is equal to 4 means 4 in the raised to 1 by 4 is root 2. We are taking only positive square root. Okay, positive fourth root. Not we are taking all the values. Okay, we are taking only positive. So root 2 into cos beta. And next one is 1 and 1. So this is the product on the right hand side. 1 into 1 is nothing, that is becomes 1. So greater than or equal to sin alpha into root 2 cos beta. So this is the value of this quantity. Again, what 4 is there? We can cross multiply. Okay, cross multiply is arrange the arrange the sin raised to 4 alpha plus 4 into cos raised to 4 beta plus 2 we can write as. We can write plus 2 greater than or equal to venda plus 1 plus 1 and greater than or equal to 4 4 root 2 4 into root 2 4 root 2 4 root 2 into sin alpha cos beta. Sin alpha cos beta. 1 into 1 തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ അവിടെ കിടന്നോട്ടെ. ഇപ്പം നോക്കിയേ, ഈ റിസൾട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. നമുക്ക് അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ജോമെട്രിക് മീൻ കിട്ടിയതാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഈക്വൽ. They are equal. It is given that they are equal. Meaning, E less than or equal to പകരം it is given that they are equal. 4 നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജോമെട്രിക് മീൻ. ദാറ്റ്സ് എ ഗിവൺ കണ്ടീഷൻ. 2 നമ്പേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ 3 നമ്പേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ജോമെട്രിക് മീൻ മീൻസ് ദ നമ്പേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു 1. അല്ലാതെ ഒരു നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ ഈസ് നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ജോമെട്രിക് മീൻ. ക്ലിയർ? So the numbers must be equal to 1. That's the only possibility. So arithmetic mean is equal to geometric mean. Equal to by the given condition. We have only greater than equal to. But applying the given condition, we have the equality there. Equality means the numbers must be equal to 1. In no other cases, geometric mean, arithmetic mean equal numbers in there. Okay. Seri. Okay. Now we have the condition. Arithmetic mean is equal to geometric mean by considering the given condition again. So this is possible only if each of these quantities is equal to 1. That is sin raised to 4 alpha is equal to 1. 4 cos raised to beta is equal to 1. ഇനി 1 is equal to പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ വിട്ടേക്ക്. So sin raised to 4 alpha is equal to 1 means sin alpha is equal to 1. Cos raised to 4 beta is equal to 1 means cos raised to 4 beta is equal to 1 by 4 and cos beta is equal to 1 by root 2. Am I right? Because 4th root of 1 by 4 is 1 by root 2. So sin alpha is equal to 1 means alpha is equal to pi by 2. Because the alpha and beta belongs to 0 pi by 2. So it can be pi by 2. The only value is there. Okay, and cos beta is equal to 1 by root 2 means beta is equal to pi by 4. Is it right? So alpha is equal to pi by 2, beta is equal to pi by 4. Now we need the value of cos alpha plus beta minus cos alpha minus beta. This is equal to 90 degree and this is equal to 45 degree. What is cos alpha plus beta? Cos alpha plus beta is equal to cos of 90 plus 45. Next one is cos alpha minus beta. Cos alpha minus beta is cos of 90 minus 45. And this equal to minus sin 45 because 90 plus theta cofunction. Being in the second quadrant, cos is negative, so you put a negative sign there. And here this is in the first quadrant, that is sin 45 itself. We need the difference of these two. Okay, then subtract. On subtracting minus sin 45 degree minus sin 45 degree, that is minus 1 by root 2 minus 1 by root 2, that is minus 2 by root 2, that is equal to minus root 2. That is answer. Clear? So the answer is the second choice, that is minus
root. It's a typical, entirely typical question. Entirely typical question. Okay. സോ നമ്മളെപ്പോഴും നോക്കേ ജെയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ആസ്പെക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന 11th 12th പഠിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ കൺസെപ്റ്റുകളും എന്തെല്ലാം ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും ജെയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക. വി ആർ എയിമിങ് ഫോർ ജെഇ. ഓക്കെ, ജെഇക്ക് എയിം ചെയ്യുക. കീം ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എല്ലാ ടെസ്റ്റിനകത്തും ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് വേണം. അതല്ലാതെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ മെത്തേഡിൽ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടുന്ന കാര്യം നടക്കില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് കൺവെൻഷനലി ഉള്ള മെത്തേഡ് അല്ലാതെ എങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ 15 ഈസ് വെരി വെരി സിമ്പിൾ എലിമെൻ്ററി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, ഫോർ എവറിബഡി ടു ബി ഡൺ. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇതുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നത്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ? നോട്ട് ട്രൂ ആണേ, നോട്ട് ട്രൂ. So first one is 1 minus cos 2a divided by sin 2a is equal to tan a. Yes, that is right. Because 1 minus cos 2a is 2 sin square a. Is it right? Divided by sin 2a is 2 sin a cos a. 2 get cancelled, 1 sin a get cancelled, sin a by cos a is tan a. So that is true. Okay, that is true. Now, what about the second one? Sin a divided by 1 plus cos a. Sin a is 2 sin a by 2 because the answer is in terms of a by 2. Cos a by 2. Again 1 plus cos a. 1 plus cos a is 2 cos square a by 2. Again 2 get cancelled. 1 cos a by 2 get cancelled. Sin a by 2 divided by cos a by 2 is tan a by 2. That also true. That also true. Now third one. Third one is tan a plus cot a the whole square. That is tan square a. Tan square a plus cot square a plus 2 into tan a into cot a. Is right? Tan a into cot a. Tan a into cot a becomes 1 because tan a and cot a are reciprocal to each other. So this is equal to tan square a plus cot square a plus 2. ഈ 2നെ 1 plus 1 ആക്കിയിട്ട് ഒരു tan square a into എടുക്കാവേ. 1 plus tan square a. And the next one can be associated with cot square a. So 1 plus tan square a is secant square a. And 1 plus cot square a is cosecant square a. So that is equal to secant square a plus cosecant square a. Yes, that is also right. So there remains only one choice. That will be wrong. Because sin a plus cos a the whole square is sin square a plus cos square a plus 2 sin a cos a plus 2 sin a cos a. And sin square a plus cos square a is equal to 1. Right? 1 minus sin 2 is wrong because that is 1 plus sin 2. That is the correct answer. Okay, that is very simple one. Right. So the answer is fourth choice. Now 16th. Cot 224 minus cot 134 divided by cot 226 plus cot 316 degree. So simplest value. But the answer is in terms of cosecant. Cosecant terms. Okay, clear. Now, steady angle. So angle reduction of angles is required here. Angle reduction to be done. Angle reduce ചെയ്യാം. Angle reduce ചെയ്യാനായിട്ട് 224. That is cot of 224 can be written as 180 plus 44. Am I right? Degree is there. Okay. Degree and വിട്ടിരിക്കുന്നു. 180 plus 44. Right? Minus cot of 180 minus 46. Is it right? 134? Yes. 180 minus 46 divided by 226. That is cot of 180 plus 46. That is 226 plus cot of 360 minus 44. That is 316. So the angles are reduced into acute angles. Acute angle I reduce ചെയ്തെല്ലാം കാരണം നമുക്ക് reduce ചെയ്തെടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ്. Again, cot of 180 plus 44, same function. That is cot 44. And the angle being in the third quadrant, cot is positive. In the third quadrant, cot is positive. So cot 44 itself. Minus. Here also cot 46. But the angle is in the second quadrant, 180 minus. In the second quadrant, cot is negative. So this becomes plus. So, got the point? This angle is in the second quadrant. In the second quadrant, cot function is negative. So when you convert that angle into acute angle, there will be a negative sign also. So that negative sign makes this is positive, right? Divided by.
So here also cot 46. And the angle being in the third quadrant, that is cot positive itself. Cot of 360 minus 44. Again cot 44. Cot 44. But the angle is in the fourth quadrant. That is cot of 44. In the fourth quadrant, cot is negative. So the sign will be negative itself. So positive becomes negative. Because this angle is in the fourth quadrant, right? So angle is reduced. 44, 46, 44, 46. പക്ഷെ പോരാ, നമുക്ക് cosec വരിക. So again I am going to write this cot by cos 44 divided by sin 44, right? And this equal to cos 46 divided by sin 46. The whole divided by same cos 46 divided by sin 46 minus cos 44 divided by sin 44. So convert in terms of sin and cos. മിക്കവാറും എല്ലാ കേസുകളും ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവത്തേക്കാണ്ട് കോട്ടൊക്കെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഈസി ആയിരിക്കില്ല. ആൻസർ ഈസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കൊസീക്കും ടാനും ഒക്കെ കിടക്കുക. അത് നമുക്ക് മാറ്റാം. കാരണം കോട്ടിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒന്നും റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് sin and cos ഇലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഡയറക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി is there, you can apply there. Otherwise you convert in terms of sin and cos. That is a procedure. Okay, right. Again. Now we have the numerator is, okay, numerator or denominator. Here cos 44 divided by sin 44 plus cos 46 divided by sin 46, just a cross multiplier. So this is sin 46 into cos 44 is right, plus cos 46 into sin 44. What's the denominator? Sin 44 into sin 46. ഞാൻ തൽക്കാലം എഴുതുന്നില്ല, കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെയും അതേ സാധനം വരും. Sin 44 into sin 46 will be there. So both the denominators will get cancelled. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതാതെ അങ്ങ് വിടുകയാണേ, കാരണം മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന പ്രോസസ്സ്. So here the denominators will be same. And here cos 46 into sin 44 minus sin 46 into cos 44. Is it right? Okay. So ഈ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയേ. ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ട് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ്, so they get cancelled. So remaining is here. And the numerator is now sin x cos y plus cos x sin y. That is sin x plus y. So this is equal to sin of 46 plus 44, right? Upon ഇവിടെ ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാക്കണം. Because we can write this one first. Sin 46 sin 44 minus cos 46 sin 44, that will be minus of sin 46 into cos 44 minus cos 46 into sin 44. Clear? Again sin x cos y plus cos x sin y, that is sin x minus y. Okay, that is equal to, actually this is sin 90. Sin 90 divided by minus sin 46 minus 44. That is sin 2. That is minus 1 divided by, because sin 90 degrees equal to 1 divided by sin 2 degrees. 1 by sin 2 is cosecant 2. So that is minus cosecant 2 degrees. So the answer is the first choice itself. That is minus cosecant 2 degrees. Clear? Right. Very simply we are applying the identities here. Okay. Next one is, one condition is given. The given condition is 5 times tan square x minus cos square x equal to 2 cos 2x plus 9. ഇനി വേണ്ട ഈ കണ്ടീഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് under the given condition, this condition is given. If cos 2x is equal to minus 1 by k, then we need a value of k. If it is satisfied, then we have to find the value of cos 2x, right? So okay, നമുക്ക് അവിടെ വരാം.
5 tan square x minus cos square x equal to 2 cos 2x plus 9. Okay, right. So given condition is 5 times tan square x. 5 times tan square x minus cos square x equal to 2 cos 2x plus 9. എന്നിട്ട് കോസ് 2xൻ്റെ വാല്യൂ വേണ്ടല്ലേ. ഇതിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല. കൺവേർഷൻസ് ആർ ഓൾസോ ദെയർ. നമുക്ക് കോസ് 2x ആണ് വേണ്ടത്. കോസ് 2x കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കോസ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയണം. കോസ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നിന്ന് കോസ് 2xലേക്ക് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് കോസ് 2x is equal to 2 cos square x minus 1. You can apply 2 cos square x minus 1. So we need the value of cos x or cos square x. This is the concept. Either you can find cos x or you can calculate cos square x. Otherwise you can't find the value of cos 2x from this data. So ഇപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് cos xൻ്റെ വാല്യൂ cos square xൻ്റെ വാല്യൂ cos xൻ്റെ വാല്യൂ cos square x കിട്ടും. cos xൻ്റെ വാല്യൂ cos square xൻ്റെ വാല്യൂ അതർവൈസ് cos 2x ഡയറക്റ്റ്ലിയോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോക്കും, ഇതാണ് നമ്മുടെ മീനിങ്. എല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട്. cos square x ഉണ്ട്, cos 2x ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ കിടക്കുന്നൊക്കെ cos square x ഉം cos 2x ഉം tan square x ഉം എല്ലാം കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒന്ന് മാറ്റാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ tan square xനെ നമുക്ക് secant square x ലേക്ക് മാറ്റാം. We have the identity 1 plus tan square x is equal to secant square x. 1 plus tan square x equal to secant square x. Or tan square x is equal to secant square x minus 1. Am I right? So this tan square x can be written as 5 into secant square x minus 1. So that tan square x is converted into secant square x ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, കോസിൻ്റെ എഫക്റ്റാണ്. ഓക്കെ, മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് equal to, this can be written as 2 into cos 2x is equal to cos square x minus 1 plus 9 is there. So everything is converted in terms of x. The only thing is here we have secant square x. No problem, that is 1 by cos square x. So that is equal to 5 into 1 by cos square x minus 1 minus cos square x equal to 4 into cos square x minus 2 plus 9 becomes plus 7. So now everything is converted in terms of cos square x. Now our aim is to find the value of cos square x. Clear? Now our aim is to find the value of cos square x. So for that we have to frame an equation. So it is very easy. That is cos square x equal to some symbol കൊടുക്കാം, t എന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ cos square x cos raised to 4x ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാണുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതൊന്ന് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് we can make the substitution cos square x is equal to t. Okay, right? So when cos square x is equal to t, what happens to our equation? 5 into 1 by t, not t square, because cos square x is equal to t, not cos x is equal to t. Cos square x is equal to t means 1 by t minus 1 minus t. Clear? Equal to 4 into t plus 7. ഈ ഡിഗ്രി ടി സ്ക്വയർ ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോസ് സ്ക്വയറിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തത് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആദ്യമേ ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലോ, കോസ് റൈസ് 4 ചെയ്യാമായിരുന്നു. അത് ഒഴിവാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്, കോസ് സ്ക്വയറിന് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഫൈനലി യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കോസ് എക്സ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് 5 into 1 minus t minus t square. We are multiplying throughout by t. Is equal to 4t square plus 7t. So throughout t multiplied by t. So that becomes our denominator ഒഴിവായി കിട്ടി നമുക്ക്. Again we can arrange. So here 5 minus 5t minus 5t square equal to 4t square plus 7t. So all of them can be transposed to this side. So 4t square minus 5t square is 9t square. Minus 5t plus 7t is plus 12t. Then minus 5 equal to 0. എല്ലാം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. ഓർ യു ക്യാൻ സോൾവ് യൂസിങ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല. ഓക്കെ, so that is 9t square. So product is minus 45. Product is minus 45 അല്ലേ, and sum is plus 12.
So we can find the numbers. What are the numbers there? 9t square. Okay. The product is minus 45. Okay, this is 15t minus 3t nakam. So the product is again minus 15 to minus 3 becomes minus 45. Okay. Then my plus, this plus 12 minus 5 is equal to 0. So this 12t is converted into 15t minus 3t. Now we can combine these two and combine these two. So from here we can take 3t as common. Okay. That is 3t plus 5. So here you can take negative sign as common factor. That is 3t plus 5 equal to 0. Clear? So 3t plus 5 is common factor. So 3t plus 5 into 3t minus 1 equal to 0. There are two possibilities. Either 3t plus 5 is equal to 0 or 3t minus 1 is equal to 0, right? So 3t plus 5 equal to 0 or 3t minus 1 equal to 0. That is t is equal to minus 5 by 3 or t is equal to 1 by 3. So we have got the values of t. What is t? Actually t is equal to cos square t. Okay, right? Cos square t is there. So cos square t is equal, cos square x. Cos square x is equal to minus 5 by 3 or cos square x is equal to 1 by 3. Two values for cos square x. But cos square x being a square quantity, it cannot be negative. So we can't take this one. We can neglect this value because that's a negative quantity. So the only possible value is cos square x is equal to 1 by 3. So now we can calculate the value of cos 2x. Cos 2x can be calculated. Cos 2x is equal to 2 cos square x minus 1. We have the identity. That's the king of the identities. That is use. So cos 2x is equal to cos square x minus 1. That is equal to 2 into 1 by 9 minus 1. That is 2 by 9 minus 1. 2 by 9 minus 1 is, okay, right? That is 9. What happens there? Cos square x is equal to 1 by 3. So, okay, no. I have made a mistake. 2 into, we have already have the value of cos square. That is 1 by 3 minus 1. No need of taking again square, right? Sorry. That is 2 into 1 by 3 minus 1. That is equal to 2 by 3 minus 1. That is 2 minus 3 divided by 3 equal to minus 1 by 3. And it is given as minus 1 by k. In the question itself, it is given as minus 1 by k. And we need the value of k. So what is k? K is equal to 3. So k is equal to 3. So the answer is the first choice. Clear? Right. So next one is for any theta element of R, for any value of theta, the equation secant square theta equal to 4xy divided by x plus y the whole square is valid if and only if. This is valid. Okay, right? Okay. We have the values of secant theta. Secant theta cannot take values between minus 1 and plus 1. The value of secant theta is always secant theta. Secant theta in the value either greater than or equal to 1 or less than or equal to minus 1. These are the possibilities of secant theta. Secant theta can never take value between minus 1 and plus 1 because that is a reciprocal of cos. Cosine value minus 1 to plus 1. Upon the reciprocal between minus 1 and plus 1 value. So the value of secant theta is always greater than or equal to 1, less than or equal to minus 1. So secant square theta square quantity, it cannot be negative. So the value of secant square theta is always greater than or equal to 1 because that is a square quantity, it cannot be negative. So that secant square theta is given. That is 4xy divided by x plus y the whole square should be greater than or equal to 1 because that is the value of secant square theta. We can cross multiply this one. That is 4xy greater than or equal to x plus y the whole square. Now just we can expand that one. Okay. That implies 4xy greater than or equal to x square plus y square plus 2xy. This can be transposed this side. That implies 0 greater than or equal to x square plus y square minus 2xy because already 2xy is there. When you transpose that 4xy to that side, that becomes minus 4xy. So that becomes minus 2xy. So x square plus y square minus 2xy becomes x minus y the whole square. That is 0 greater than or equal to
x minus y the whole square, or x minus y the whole square is less than or equal to 0. Meaning, it can be either equal to 0 or it can be negative. But if being a square quantity, it cannot be negative. It cannot be negative. So the only possibility is x minus y should be equal to 0. That is only possibility, because it cannot be equal to negative number. It cannot be a negative number. So the only possibility is equality is there. That is x minus y is equal to 0 implies x is equal to y. This is the only possibility to satisfy this condition. So that is, the answer is the second choice. Sorry, not second choice, the first choice is the correct answer. Right? The first choice is the correct answer. Okay, so that is over. Now, next one. The simplified value of sin square 3a divided by sin square a minus cos square 3a divided by cos square a. ഇത് ചെയ്യാൻ വേറെ എളുപ്പമാർഗ്ഗമുണ്ടല്ലേ? sin square 3a നമുക്ക് sin 3a എക്സ്പാൻഷൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എടുക്കാം. cos square 3a എക്സ്പാൻഷൻ cos 3a എക്സ്പാൻഷൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ എടുക്കാം. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ. പക്ഷേ അതിലേറെ ഈസി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ചെയ്യാം. sin 3a എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്കറിയാം, cos 3a എക്സ്പാൻഷൻ അറിയാം. ടേക്ക് ദ സ്ക്വയർ, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക, സൈൻ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും, അവിടെ കോസ് സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ദെൻ യു ക്യാൻ സിംപ്ലിഫൈ, യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി സിംപ്ലിഫൈ, ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ സിംപ്ലിഫൈ. പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ചെയ്യാവുന്ന പ്രോസസ് അല്പം ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ സൈൻ സ്ക്വയർ 3a മീൻസ് സൈൻ 3a ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ, സൈൻ സ്ക്വയർ മീൻസ് സൈൻ a ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. സോ ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഇസ് ഓഫ് ദി ഫോം a സ്ക്വയർ മൈനസ് b സ്ക്വയർ, a സ്ക്വയർ മൈനസ് b സ്ക്വയർ. a സ്ക്വയർ മൈനസ് b സ്ക്വയർ ഇസ് a മൈനസ് b ഇൻറ്റു a പ്ലസ് b. am I right? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ചസാണ്. ഏത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, നോ പ്രോബ്ലം. ഇപ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല, നമ്മൾ ആസ് യൂഷ്വൽ ചെയ്തു. സോ അപ്പോൾ ഓക്കെ, സൈൻ സ്ക്വയർ 3a ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ സ്ക്വയർ എ മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ 3a ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് a സ്ക്വയർ മൈനസ് b സ്ക്വയർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ a മൈനസ് b a പ്ലസ് b ആക്കാം. സോ ഡയറക്ട്ലി വിൽ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഓൺ സൈൻ 3a ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ a മൈനസ് കോസ് 3a ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് a മൈനസ് b ഇൻറ്റു a പ്ലസ് b സൈൻ 3a ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ a പ്ലസ് കോസ് 3a divided by cos a, right? That is a minus b into a plus b. ഒന്ന് മാറ്റിയാലേ ഈ cos a sin a എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം? that is sin 3a into cos a minus cos 3a into sin a. ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ചെയ്ത് ഫെമിലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ you can skip all this. sin a into cos a. Similarly here sin 3a into cos a plus cos 3a into sin a divided by sin a into cos a, right? So this is sin 3a cos a minus cos 3a sin a, sin 3a plus a, that is sin of 3a minus a, first one, divided by sin a cos a. Number of steps you can skip. Number of steps you can skip. Sin 3a cos a plus cos 3a sin a, that is sin 4a, that is sin 3a plus a, divided by sin a cos a. This is sin 2a and this is sin 4a. Am I right? So that is equal to sin 2a into sin 4a. Suppose we have a 2 here, this becomes sin 2a. Suppose we have 2 here, that becomes sin 2 again. So that 2 ഇവിടെ കൊടുത്തു, ഞാൻ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തു, ന്യൂമറേറ്റർ 4 കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ 2 വേണം, ഇവിടെ 2 വേണം കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് ന്യൂമറേറ്റർ 4 അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. സോ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് sin 2a into sin 2a. One sin 2a already get cancelled, right? And this sin 4a is equal to, this sin 4a is equal to sin a cos a. So cos a form apply ചെയ്യാം. That is 4 into sin 2a into cos 2a. This is the sin 4a പകരമാണ്. This sin 4a is equal half angle മാറ്റിയാൽ that is 4 sin 2a. Already 4 is there. Again 1 2 is also there. Sorry, 1 2 is also there. 4 into 2 into sin 2a cos 2a divided by sin 2a. Again this sin 2a get cancelled. 4 into 2 8. That is equal to 8 into cos of 2a. Sin 4 എന്നുള്ളത് sin 2x അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹാഫ് ആംഗിൾ ഫോർമുല 2 into sin 2a into cos 2a. Already 4 is there, so 4 into 2 becomes 8. That is equal to 8 cos 2a. So the third choice is the correct answer, right? Okay.
Now the 20th question. Which of the following is equal to the product? ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം. നോക്കേ, 8 into sin x by 8. Okay. And what is the last factor? Cos x by 8. So x by 8, sorry. Sin x by 8. And last factor is cos x by 8 can be combined with the first factor. Okay. The remaining is cos x by 2. Cos x by 2 into cos x by 4. Right? Last factor is already taken. And we can give on 2 here. From here, that is 4 into 2 into sin x by 8 into cos x by 8. Remaining is cos x by 2 is there and cos x by 4 is here. This is 2 sin x cos x. 2 sin x cos x is sin 2x. So that is equal to 4 into sin 2x becomes x by 4. 2 times the angle x by 8. So again, combine this cos x by 4 along with this one. And cos x by 2 is here. Again we can extract that 2 from here. That is 2 into 2 sin x by 4 into cos x by 4 into cos x by 2, right? So again this becomes 2 sin x cos x sin 2x, that is 2 into sin x by 2, double the angle. Okay, x by 4 into 2, that is x by 2 into cos x by 2 is there. Again we can apply the same rule, that is equal to sin x. 2 sin x by 2 cos x by 2 is sin x, right? So the answer is the last choice, that is sin x. It's very simple. Just arrangement മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? Correct. Now section B is the numerical questions. Here you have options. You have options. You can do any 5 of them. Okay. JEE, there will be 30 questions. 20 are first 20 are compulsory and the second 10 are optional. Optional means you can choose any 5. So here there are 10 questions in the second part. Okay. Well, first one. If 0 less than or equal to x less than or equal to pi by 2, then the number of values of x satisfying the equation sin x minus sin 2x plus sin 3x. Actually, we want to find the number of solutions. That's the question. Number of solutions are വേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ number of solutions is not possible. So ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയാലേ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രോഡക്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം. പ്രോഡക്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് 3 ആംഗിൾസ് ഉണ്ടേ. ആ 3 ആംഗിൾസിൽ ഏതെങ്കിലും 2 ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ. റൈറ്റ്? ഏതെങ്കിലും 2 ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ. ഇവിടെ നോക്കിയേ, എക്സിൻ്റെയും 3x-ൻ്റെയും സം 4x അതിൻ്റെ ഹാഫായി കിടക്കുക. സോ വി ക്യാൻ കമ്പൈൻ ദീസ് 2. അപ്പോൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുക, ഏതൊക്കെയാണോ ഈ സം എടുത്തേക്കുന്നത് അത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുക. കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കാ വി ഹാവ് സൈൻ 3x. എപ്പോഴും വലിയ ആംഗിൾ വേണം ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ. സ്മോളർ ആംഗിൾ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കരുത്. തെറ്റൊന്നുമല്ല, അത് തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. So we can always write the larger angle sin x minus sin 2x. ഇനി നോക്കി അങ്ങനെ സം എടുത്തപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഫ് എടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ കിട്ടും. ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ സം എടുത്ത് ഹാഫ് എടുത്തപ്പോൾ തേർഡ് ആംഗിൾ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക. ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് ഹാഫ് എടുക്കുക. അങ്ങനെ ആംഗിൾ ഉണ്ടോ നോക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് മാറില്ലല്ലോ. So we can combine these 2 first. That is sin x plus sin y. Sin x plus sin y form, that is 2 times sin x plus y by 2, 3x plus x, 4x by 2, that is 2x, right? Sin x plus y by 2 into cos x minus y, difference of these 2, 3x minus x is 2x and half x, and that sin 2x is as it is. So we have applied sin x plus sin y here. Sin x plus sin y is equal to 2 times sin x plus y by 2 into cos of x minus y by 2. That is applied here. Okay. So from here again sin 2x is common. That's equal to sin 2x into 2 cos x minus 1. That's equal to 0. That is given. Equal to 0 is given. So equal to 0. This also equal to 0. So sin 2x into 2 cos x minus 1 equal to 0 means either sin 2x is equal to 0 or 2 cos x minus 1 equal to 0 means 2 cos x is equal to 1
or cos x is equal to 1 by 2. Is right. 2 cos x minus 1 equals 0 means 2 cos x is equal to 1 means cos x is equal to 1 by 2, right? So നമുക്ക് number of values of x means solution ആ വേണ്ടത്. Solution ആ വേണ്ടത് എവിടെയാ 0ക്കും പൈ ബൈ 2 ഇടയ്ക്ക് അല്ലേ? So here നോക്കേ sin 2x is equal to 0 means 2x can be equal to 0 or pi. ഇനി 2 പൈ ഉണ്ട് അല്ലേ? 2 പൈ ഉണ്ട്, 3 പൈ ഉണ്ട്, 4 പൈ ഉണ്ട്, 5 പൈ ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. നിൽക്കട്ടെ, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാവേ, രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ. Then cos x is equal to 1 by 2 means x is equal to pi by 3. That is 60 degree. ഇനിയുണ്ട് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിലുണ്ട്, സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ വരത്തില്ല, ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൽ വരും, ബിക്കോസ് cos x is പോസിറ്റീവ് അല്ലേ. സോ ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൽ വരും, പിന്നെയും ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ വരും, ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടർ, ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ പറയുന്ന പോലെയുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0, പൈ ബൈ 2. അപ്പോൾ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കണ്ട, കാരണം പൈ ബൈ 2 ഓവറായി പോകും. നമുക്ക് അപ് ടു പൈ ബൈ 2 ഉള്ളൂ. സോ ദീസ് ടു വാല്യൂസ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ. Here only one value because അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന fourth quarter is beyond that pi by 2. So we can't take. So we have only 3 values for x satisfying the given condition. That is x is equal to 0, x is equal to pi by 2 and x is equal to pi by 3. ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ the whole quantity becomes 0. Right? So how many values of x are there? There are 3 values. So the answer is second choice. Okay, very simple one. Okay, just trigonometric equations in there. Actually, principal solution ആണ് ചോദിച്ചത്. എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ വന്നിട്ടുമില്ല. എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ വന്നിട്ടില്ല. കാരണം ഇതിനകത്ത് പിന്നെ വന്നേക്കുന്നത് 0 to pi by 2 ആയതുകൊണ്ട് ആ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ തന്നെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ മീൻസ് എ സൊല്യൂഷൻ ലൈയിങ് ബിറ്റ്വീൻ 0 and 2 pi. Principal solution of trigonometric equation means a solution lying between 0 and 2 pi. Here only restriction is up to pi by 2. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സൊല്യൂഷൻസ് എടുക്കാമായിരുന്നു. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. Next one is very simple. Very simple one. So it is given root 2 sin alpha divided by root of 1 plus cos 2 alpha. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 1 plus cos 2 alpha 1 minus cos 2 alpha വരാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല, എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ വന്നിരിക്കും അത്. ദാറ്റ് ഇസ് കിങ് ഓഫ് ദ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ്. ഓക്കെ, സോ റൈറ്റ്, ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് root 2 sin alpha. Root 2 sin alpha divided by, what is 1 plus cos 2 alpha? 1 plus cos 2 alpha is root of 2 cos square alpha. Is right? 1 plus cos 2 alpha is 2 cos square alpha with a radical sign. That is equal to 1 by 7. That implies, so here root 2 and this root 2 get cancelled. Cos square alpha is equal to, square root is cos alpha, right? Cos alpha is the square. We need only positive value. Positive value എടുക്കുന്നുള്ളൂ. So 0 to pi by 2 ആയതുകൊണ്ട്. Okay, so we can have tan alpha equal to 1 by 7. We have the value of tan alpha. Tan alpha is equal to 1 by 7, right? Now, what about the second one? Root of 1 minus cos 2 beta. 1 minus cos 2 beta is 2 sin square beta by 2. The whole thing is inside the bracket, in the radical sign. And that is equal to 1 by root 10. Right? 1 by root 10. So that is 2 get cancelled, sin beta. That is sin beta is equal to 1 by root 10. These are the given conditions. The given condition in simplest form we have written, that is tan alpha is equal to 1 by 7 and sin beta is equal to 1 by root 10. What is to be calculated? The value of tan alpha plus 2 beta. Tan alpha plus 2 beta is needed. Okay, so we need only this one. And value of tan alpha plus 2 beta is needed. Now we have the identity tan alpha plus beta. Tan x plus y we have. Tan x plus y is equal to tan x plus tan y divided by 1 minus tan x tan y. Is right? And if you have tan of alpha plus 2 beta, alpha plus 2 beta, the change is tan alpha plus tan 2 beta divided by 1 minus tan alpha into tan 2 beta. ഇവിടെ കുഴപ്പം നോക്കിയാൽ tan alphaൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം, but we do not know the value of tan 2 beta. We have only sin beta. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് tan 2 ബീറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വേണേ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ആദ്യം ഈ sin ബീറ്റയിൽ നിന്ന് ഞാൻ tan ബീറ്റേൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ലെറ്റ് ദിസ് ആംഗിൾ ബി ബീറ്റ. Sin beta means opposite side divided by hypotenuse. So what is the adjacent side? Square of this minus square of this, take the square root. So 10 minus 1, 9. 9 square root, that is 3. So adjacent side 3 means
tan beta is equal to 1 by 3. Opposite side divided by adjacent side, that's tan. Okay, but we need tan 2 beta. What is tan 2 beta? Tan 2 beta is equal to 2 tan beta divided by 1 minus tan square beta. This is the identity for tan 2 beta. Tan 2 beta is equal to 2 tan beta divided by 1 minus tan square beta. We have the value of tan beta. So substitute here. 2 into 1 by 3 divided by 1 minus 1 by 9. That is 2 by 3 divided by 8 by 9. So here 2 and 8 get cancelled. Here it is 4. This is 3. So that is 3 by 4. So tan 2 beta is equal to 3 by 4. Simple calculations there. So now we have the value of tan alpha and we have the value of tan 2 beta. Tan 2 beta is equal to 3 by 4. Just substitute here. Just substitute there. So when we substitute there, this is equal to tan alpha. Tan alpha is 1 by 7 plus tan beta is 3 by 4 divided by 1 minus 1 by 7 into 3 by 4. So on simplification, 4 plus 21 divided by 7 into 4 upon 28 minus 3 divided by 7 into 4. Right? So this 7 into 4 get cancelled, this 7 into 4. Numerator is 25 and denominator is also 25. So the value remains to 1. So that reduces to 1 means the answer is 1. That's a numerical question, first one. Okay, right? First one is the answer. Now next one is also a typical question. It's a combined form. Not purely trigonometry. Okay, not purely trigonometry. If two parallel chords of a circle of radius 2 units are at a distance √3 plus 1 apart. Okay, what is circle? Radius is 2 units and there are two parallel chords. Suppose we can draw two parallel chords here. One is AB, the second one is CD. These are the parallel chords. And it is given that the distance between them is √3 plus 1, meaning perpendicular distance between them is √3 plus 1. So this distance is √3 plus 1. Let us choose as E and F. Okay, E and F. So given EF is equal to √3 plus 1. So we have the center of the circle. Let us choose that as O. Not origin. We are going to choose that as O. So O is the center of the circle. Okay. ഇത്രയാ തന്നേക്ക് നമുക്ക് ഡേറ്റ. ഇനിയുണ്ടോ? The chords subtend at the center of the circle angle pi by k. Okay, നോക്കേ ഒരു കോഡ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ കോഡാണ്. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ആംഗിൾ സബ്ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് ദേ ഇതാണ് ആംഗിൾ. ഇതാണ് സെൻറ്ററിൽ സബ്ടെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ. ക്ലിയർ? ഇത് സബ്ടെൻഡ് ചെയ്യാം. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഇവിടെ. സബ്ടെൻഡിങ് മീൻസ് ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് ഹിയർ. ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ കോഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റിലേക്ക് ലൈൻ വരച്ചാൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഒന്ന്. പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. എപ്പോഴും സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഏത് കോഡിലേക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ട് ദിസ് കോഡ്. ഓർ കോഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റിലേക്ക് ലൈൻ വരച്ചാൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. കൂടാതെ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. കാരണം സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസുകളല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഏത് സർക്കിളിന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. ഫോർ എവറി സർക്കിൾ. അപ്പോഴേ ഞാൻ ദേ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു, ഇവിടെ നിന്ന് ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടും വരച്ചു. ഓക്കെ, ഈ ലൈൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. ഇത് റേഡിയസാണ്, ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലറാണേ. കാര്യം കോഡിലേക്കിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റിലേക്കാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നല്ലേ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആവുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈൻസ് മീൻസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈൻസ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്? പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്, ദാറ്റ്സ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈൻസ്. പാരലൽ കോഡ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പാരലൽ കോഡ്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മീൻസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്, റൈറ്റ്? ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ തന്നെ ആയിരിക്കും, ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മിഡ് പോയിന്റിലായിരിക്കും വരിക. അത് മിഡ് പോയിന്റിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആംഗിൾസ് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും. രണ്ട് ആംഗിൾസ് സെയിമാണ്. പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
ഒരു കോഡ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ സബ്ടെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ പൈ ബൈ കെ, ഈ കോഡ് ഇവിടെ സബ്ടെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ 2 പൈ ബൈ കെ. ഇതാ രണ്ട് ആംഗിൾസ്, ഒന്ന് പൈ ബൈ കെയും മറ്റൊന്ന് 2 പൈ ബൈ കെയും. ഈ ഹോൾ ആംഗിൾ ഈസ് പൈ ബൈ കെ. സോ വാട്ട് ഇസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി? പൈ ബൈ 2k. So this angle is pi by 2k, right? This whole angle is equal to 2 pi by k. So half angle is pi by k. Clear? Okay, construction ഒന്നുകൂടെ പറയാം. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ നോക്കാം. ഒരു സർക്കിൾ, ഈ സർക്കിളിൻ്റെ രണ്ട് കോഡുകൾ എടുക്കുന്നു. ഈ കോഡിനെ ഒന്നിനെ എ ബി എന്ന് എടുക്കുന്നു, മറ്റേനെ സി ഡി എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 1 + √3. Is 1 + √3? Okay. √3 + 1 or 1 + √3. Let this be the center of the circle. Right? E and F are here. Okay. ഇനി ദേ ഇത് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസാണ്, ഇവിടെ റേഡിയസ് തന്നെയാണ്. ഈ ഹോൾ സബ്ടെൻഡിങ് ആംഗിൾ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് പൈ ബൈ കെ. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കാം, പൈ ബൈ കെ. സോ ഇത് ഈക്വലി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ബൈസെക്റ്റീവ് മീൻസ് ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് പൈ ബൈ 2k. That is half of pi by k. Similarly here, the whole angle is given as 2 pi by k. So half of this angle is pi by k here. Clear? And this is the radius that is given as 2. In the question it is given that radius of the circle is 2 units. Right? ഇത് നോക്കേ, നമുക്കേ ഈ ഹോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഹോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക്, എന്നാലും കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടേ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുക. ഏതാ? ഒ ഇ എ എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിൾ. ആ ട്രയാങ്കിൾ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആയത്. ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് നോൺ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്. സോ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ഈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ വി ഹാവ് കോസ് ഓഫ് ദി ആംഗിൾ എടുക്കുന്നു. കോസ് ഓഫ് പൈ ബൈ 2k. കോസ് ഓഫ് പൈ ബൈ 2k is equal to adjacent side divided by hypotenuse. That is OE divided by 2. OE divided by 2. So what is OE? OE is equal to 2 times. OE is equal to 2 times cos of pi by 2k. In the same way, consider this triangle. This is also right angle triangle, okay? Because it's perpendicular. Right angle triangle. And what is cos pi by k? Cos pi by k is equal to OF divided by 2, or OF is equal to 2 times cos of pi by k. So from these two triangles we have calculated the values of OE and OF. Clear? OE and OF are got. And OE plus OF is the whole length of EF. And whole length is given as 1 + √3 or √3 + 1. So given OE plus OF. OE plus OF is equal to √3 + 1. And that is 2 cos pi by 2k plus 2 cos pi by k is equal to √3 + 1. So ഏകദേശം നമ്മുടെ ഈ ഫിഗറിൻ്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ചെയ്യുന്നത് രണ്ടുകൂടെ സം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് 2 cos pi by 2k plus 2 cos pi by k is equal to √3 + 1. Right? So ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് ഈ സാധനം. ആണേ, ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആണിത്. So suppose we are choosing pi by 2k as theta. Pi by 2k as theta. Let pi by 2k is equal to theta. This will be 2 theta. Because ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ അത് കിടക്കുക. So now ഈ പടം ഫിഗർ നമുക്ക് കളഞ്ഞേക്കാം, ഇനി വേണ്ട. Right? So let us choose pi by 2k is equal to theta. So now this becomes 2 into ഇതാണ് 2 into cos theta plus 2 into cos 2 theta equal to √3 + 1. Okay. So the whole quantity can be converted in terms of cos. 2 cos theta plus 2 cos 2 theta. 2 into, what is cos 2 theta? Cos 2 theta is 2 cos square theta minus 1. Using the identity, cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1 is equal to √3 + 1. So that is 4 cos square theta
4 cos square theta plus 2 cos theta, this one, minus 2 minus root 3 minus 1 equal to 0. All the terms are taken to the left hand side. All the terms are taken to the left hand side. That is 4 into cos square theta plus 2 cos theta minus of root 3 plus 3 is equal to 0. That is minus 2 minus 1 is minus 3. So when we take negative as common factor, minus of root 3 plus 3 is equal to 0, right? So here also I am going to put cos theta is equal to t. നമുക്ക് എഴുതാനുള്ള സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനാണ് ഒരുപാട് എഴുതി പോകുന്നത്? സോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കോസ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. സോ കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നേ. കൊടുത്താൽ സോ അവർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 2k. ദിസ് അവർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ഫൈനലി നമുക്ക് വേണത് പൈ ബൈ 2k. റൈറ്റ്. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് 2t സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2t minus of root 3 plus 3 equal to 0. It's a quadratic equation. We can solve this quadratic equation. It's in the quadratic formula. T is equal to minus 2 plus or minus root of b square 4 plus or minus plus minus b square minus 4 into a into, is right, 4 into, so 4 cos square theta is there, sorry. So 4t square is there. Okay, t is equal to minus 2 plus or minus b square minus 4 into minus of root 3. Above that becomes plus root 3 plus 3 divided by 2a, that is 8. Right? So the equation is 4t square plus 2t minus of root 3 plus 3 is equal to 0. So t is equal to minus 2 minus b plus or minus root of b square minus 4 into a into c means minus 1, so this becomes plus, right? So first of all we can take 4 outside, that is minus 2 plus or minus 2 into root of 1 plus. So here 4 into root 3 plus 3, 4 is taken outside, so remaining is 4 into root 3 plus 3 divided by 8. 1 2 get cancelled, that is minus 1 plus or minus root of 1 plus 4 into root 3 plus 12 divided by 4. ഇനി അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഒന്ന് എടുക്കണേ, കാരണം നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കണം. അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യാമോ നോക്കേ. -1 plus or minus root of, so I am going to do this as 2 root 3 plus 1 the whole square divided by 4. Is it right? 2 root 3 plus 1 the whole square, yes. A square, that is 4 into 3, that is 12. B square, that is 1. 2ab, 2 into root 3, that is 4 root 3, yes. Actually this is 2 root 3 plus 1 the whole square, that is here. Right? 2 root 3 plus 1 the whole square is there. So when you take the square root, the radical sign will go. Radical sign will go. Remaining is -1 plus or minus 2 root 3 plus 1 divided by 4. So there are two values, that is -1 plus 2 root 3 plus 1. Next one is by 2, sorry, by 4 is there. Next one is -1 minus 2 root 3 minus 1 divided by 4. Right? Okay, right? So the first one is, these two get cancelled. Root 3 by 2. Okay, 4 root 3, 2 root 3 divided by 4 is root 3 by 2. Next one is a negative quantity. Negative quantity നമുക്ക് വേണ്ട, കാര്യം അറിയുമോ? ഈ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആംഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ, രണ്ട് കോഡുകൾ നമ്മൾ എടുത്തില്ലേ, ആ കോഡിനിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ നോക്കേ, ഇതല്ലേ വരിക. ഇതൊരിക്കലും 90 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ പോവില്ല. ഈ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ പോവില്ല, കാരണം 90 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സിംഗിൾ കോഡായി പോകും. ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ദ ഡയമീറ്റർ. സെയിം ആയി പോകും, ഡിഫറെൻറ്റ് പാരലൽ ലൈൻസ് ആവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിൾ ഒരിക്കലും എന്താകില്ല, 90 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ പോവില്ല. സോ ദാറ്റ് വാല്യൂ കനോട്ട് ബി നെഗറ്റീവ്. നമ്മൾ കോസ് അല്ലേ എടുത്തേക്കുന്നത്. ഈ ടീൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ഓഫ് പൈ ബൈ 2k വാല്യൂ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. പൈ ബൈ 2k വാല്യൂ എടുത്തില്ല, കോസ് തീറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് ഓഫ് പൈ ബൈ 2k ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി നെഗറ്റീവ്. ദാറ്റ് ഈസ് root 3 by 2 is the only value. We cannot take the negative value because this angle, previous note ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി.
previous slide എടുത്ത് നോക്കുക. This angle is pi by 2k. That angle cannot be negative. That value cannot be greater than 90 degrees. So it cannot be negative. So we can neglect the negative value. The only value is root 3 by 2, right? So cos 2 pi by 2k is equal to root 3 by 2. So cos of pi by 2k equal to root 3 by 2 means this is cos of pi by 6. So root 3 by 2 is cos of pi by 6. That is pi by 2k is equal to pi by 6. Is it right? So pi get cancelled. 1 2 get cancelled here 3. So 1 by k is equal to 1 by 3, meaning k is equal to 3. So the first choice itself is the correct answer. Right? ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് കളഞ്ഞെന്ന് അറിയാവേ? ദേ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിളാണ് നമ്മൾ പൈ ബൈ 2k ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ താഴെ വന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിളായിരിക്കും പൈ ബൈ 2k ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഈ ആംഗിൾ ഒരിക്കലും obtuse angle ആവില്ല. This clearly acute angle. So cosine value is positive always. So we can neglect this value. Right? Next one is very simple one. Very simple one. For root 3 cos 20 degree minus secant 20 degree. Right? So that is root 3 cosec 20 degree. Root 3 cosec 20 degree minus sec 20 degree. So root 3 divided by sin 20 minus 1 by cos 20. That is root 3 cos 20 minus sin 20 divided by sin 20 into cos 20. Okay, you can divide the numerator down by 2. So this is equal to root 3 by 2 into cos 20 minus 1 by 2 sin 20. Okay, so this equal divided by ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കേ ഒരു 1 by 2 അവിടെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂമറേറ്റർ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം 1 by 2 ഇൻറ്റു sin 20 ഇൻറ്റു cos 20. ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. So again this root 3 by 2 can be sin 60 is sin 60. So this is equal to sin 60 into cos 20 minus cos 60 into sin 20 because 1 by 2 can be written as cos 20, cos 60. Cos 60 into sin 20 divided by 1 by 2 is there, okay, right? ആ 1 by 2 ഉണ്ടപ്പോൾ ഒരു 2 കൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. So that becomes 1 by 2 again. 2 into sin 20 into cos 20. So one more 2 is introduced there. So that becomes 1 by 4. Numerator is equal to sin 60 minus 20. Is it right? Sin x minus y. 1 by 4 into, this is sin 40. Sin 40. 2 sin x cos x. Sin 40. So again this also sin 40. So they get cancelled. Remaining is 1 by 4 becomes 4. So the answer is the third choice. That is 4. Now 25th. The value of sin 25 into sin 35 into sin 85 equal root a plus root b divided by c, where a, b, c are integers, then the value of a plus b plus c is equal to, right? ഇവിടെ sin 25 into sin 35 into sin 85, that's a quantity, okay, right? So we have the result, okay? Sin theta sin 60 minus theta into sin 60 plus theta. It's always equal to 1 by 4 into sin 3 theta. And this is valid for cosine also. This is valid for cosine also. That is cos theta, cos 60 minus theta, cos of 60 plus theta, 1 by 4 into cos 3 theta. And this is valid for tan also. Tan theta, tan 60 minus theta, tan 60 plus theta. But only change is no 1 by 4 is there, that's tan 3 theta. Because we have to divide this by this to get tan. So 1 by 4 get cancelled. Remaining is tan 3 theta only. So these are the 3 standard results. You can make use of this one in many of the problems. Okay. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. So this is the standard result. Okay.
So we can come here. We have sine 25, sine 35, that is 60 minus 25. Sine 85, that is 60 plus 25. So actually the result is, the data is similar to this one. Yes, this one. Not similar, exactly this one. Right? So you can write sine 25, sine 60 minus 25, sine 60 plus 25. Actually this is given. That is equal to root A plus root B divided by C, where A, B, C are integers. That's the main thing. Okay, one more condition is there. A, B, C are integers. So this is the result. So you can compare with this one. Comparing with this one, theta is equal to 25. So actually what is the left hand side? That is 1 by 4 into sine of 3 into 25. Am I right? Sine of 3 into 25. Okay, right. So now using the above result, we can write this equal to sine of 3 into 25 is equal to root A plus root B divided by C. That is sine 75 equal to root A plus root B divided by C. Again, 1 by 4 is also there. Sorry, 1 by 4 is there. That is missed. 1 by 4. 1 by 4 into sine 75, right? And what is the value of sine 75? Sine 75 is same as cos 15. Sine 75 is same as cos 15 is equal to root A plus root B plus C divided by C. Directly you can write the value of sine 75 also, okay? That is cos 15 is equal to 1 by 4 into root 3 minus 1 divided by 2 root 2. Am I right? Root 3 plus 1, sorry. 1 by 4 into root 3 plus 1 divided by 2 root 2. Cos 15 is equal to root 3 plus 1 divided by 2 root 2, and sine 15 is equal to root 3 minus 1 divided by 2 root 2. These are the values. Sine 15, cos 15. Okay, sine 15 is root 3 minus 1 divided by 2 root 2, and cos 15 is equal to root 3 plus 1 divided by 2 root 2. That is same as the value of sine 75. You can write the value of sine 75 also directly. Same value. Okay, this is equal to root A plus root B plus C. So, small transformation. Again, root 3 plus 1 divided by 8 root 2 is right, equal to root A plus root B plus C. പക്ഷേ ഒരു കുഴപ്പം എന്താ അറിയാമോ? ഇവിടെ എ ബി സി ആർ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സോ ദിസ് കനോട്ട് ബി ട്രീറ്റ് ആസ് എൻ ഇൻറ്റിജർ. ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആകണമെങ്കിൽ ആ റൂട്ട് ഉടനില്ലാതാകണം. ഓക്കെ, ബാക്കിയൊക്കെ ഓക്കെയാ. ദിസ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് 1. ഓക്കെയാ, പക്ഷേ സി ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് കനോട്ട് ബി ട്രീറ്റ് ആസ് എൻ ഇൻറ്റിജർ. So for that we have to remove that root 2. How can we remove that root 2? Multiply throughout by root 2. Multiply numerator out by root 2. That's the process. So you can multiply numerator out by root 2. So that is root 6 plus root 2 divided by 8 into root 2 becomes 16. Is it right? Root 2 into root 2 becomes 2. So 8 into 2 becomes 16. So now this is equal to root A plus root B divided by C. So what is A? A is equal to 6. B is equal to 2, and now C is equal to 16 because that becomes an integer. Then take the sum. Let us take sum. 16 plus 2 plus 6, that is 18 plus 6, that is equal to A plus B plus C is equal to 24. So the second choice is the correct answer, right? Okay. ഇവിടെ ഇത് ഇൻറ്റിജറായി മാറണേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ 8 റൂട്ട് വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ വരില്ല. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് മിസ്സായിരിക്കും ആൻസർ. So next one is simplified value of sin square 20, cos raised to 420, sin raised to 420, cos square 20. So numerical value answer വന്നിരിക്കുന്നല്ലേ? Okay, right. So we can try sin square 20, right? Plus that cos raised to 4 can be written as cos square 20 into cos square 20 divided by sin raised to 4 can be written as sin square 20 into sin square 20 plus cos square 20 is right. Just split it. Sin raised to 4 and cos raised to 4 are split it. So again this is equal to sin square 20 plus cos square 20 into 1 minus sin square 20, because cos square theta is equal to 1 minus sin square theta, most elementary identity, divided by sin square 20
into 1 minus cos square 20. That is again sin square theta is equal to 1 minus cos square theta plus cos square 20. Right? So again we can just a simplification. Sin square 20 is sin square 20. Sin square 20 plus cos square 20 minus cos square 20 into sin square 20 upon sin square 20 minus sin square 20 into cos square 20 plus cos square 20, right? So here this sin square 20 and cos square 20 becomes 1. This sin square 20 along with this cos square 20 again becomes 1. So this sin square 20 plus cos square 20 becomes 1. Similarly, this sin square 20 and last cos square 20 becomes 1. Taking together becomes 1. So what is remains? 1 minus cos square 20 into sin square 20 or sin square 20 into cos square 20. Both are right. Sin square 20 into cos square 20, right? Sorry, cos 20, not square is there. Yes, square is there. Cos square 20 divided by this also 1 minus. Here also same. Sin square 20 into cos square 20, right? So numerator and denominator are one and the same. So they get cancelled directly. That is equal to 1. So all these are same. So directly get cancelled. Remaining is 1. So the answer is 1, right? Simple calculations. Just the transformation and most elementary identities applied there. Okay, right. Now 27 is very elementary. Very elementary question. Okay. So tan theta is equal to then the value of 11 tan 3 theta. Nothing is there. So we have the value of tan 3 theta. Okay. Tan 3 theta is equal to what is tan 3 theta? Tan 3 theta. 3 tan theta minus tan cube theta divided by 1 minus 3 tan square theta. Most elementary question. 3 tan theta minus tan cube theta divided by 1 minus 3 tan square theta. We have given value of tan theta. Simply substitute there. Nothing more. It's very simple. 3 into, very direct question. Okay. It's very direct question. 3 into 2 minus 2 cube is 8 divided by 1 minus 3 into 4. 6 minus 8 is minus 2. And what about this one? Minus 11. Right? Minus 2 divided by minus 11. So that is the value of tan 3 theta, right? We need a value of 11 into tan theta. So 11 into tan 3 theta is equal to 11 into 2 by 11, right? Because this becomes 2 by 11. So that is equal to 2. So the answer is the second choice, right? Okay. Next one is 28. Okay? The value of sin 10, sin 30, sin 50, sin 70. Exactly similar question we have already done. This is a purely direct question. Okay, purely direct question. So here, okay, okay, sin 10 is there. Okay, sin 10, sin 30, sin 50, and sin 70 is there. Of these, and the value is given is 1 by k. Okay, right. What ought may be? Of this is known. This is known. That is 1 by 2. Okay, that can be taken as 1 by 2. 1 by 2 into remaining is sin 10 into sin 50 can be as sin 60 minus 10. Now you have got the idea, right? Into this 70 is sin 60 plus 10. That is equal to 1 by k, right? So what about this one? That is 1 by 4. So already 1 by 2 is there. 1 by 4 into sin of 3 into 10. So now the process is over, equal to 1 by k. It's direct and very simple one. So this equal to 1 by 8 into again sin 30. Sin 30 is 1 by 2 is equal to 1 by k. So what is the value of k? K is equal to 8 into 2, that is 16. K is equal to 16. Simple question, very simple question. Okay, 28 tricks or that's direct. Now the minimum value of the function tan square x plus cot square x. ഇവിടെ നോക്കേ
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ജോമെട്രിക് മീൻ. അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഓൾ ദീസ് ആർ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ കേസിൽ എപ്പോഴും നോക്കേ ഒരു 2-3 ഫംഗ്ഷൻസ് തരിക. ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 2-3 ഫംഗ്ഷൻസ് തരിക, എത്ര ആയിക്കോട്ടെ. പക്ഷേ ആ തന്നിരിക്കുന്ന 2 ഫംഗ്ഷൻസും റെസിപ്രോക്കൽ ടു ഈച്ച് അതർ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. ഒന്നിൽ 2 ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 4 ആയിരിക്കും. ഈ 2 4 വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പെയർ വൈസ് റെസിപ്രോക്കൽ ടു ഈച്ച് അതർ ആണെങ്കിൽ മിനിമം വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം ദ റിസൾട്ട് അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ജോമെട്രിക് മീൻ. ഓക്കെ, ഇത് മനസ്സിനകത്തുണ്ടാകണം എപ്പോഴും. 2, 4, 6, 8 ഒക്കെ വരിക. അതിൽ കൂടുതലൊന്നും വരത്തില്ല കേട്ടോ. 2 അല്ലെങ്കിൽ 4, അതിൽ കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ സമ്മായിരിക്കും തന്നേക്കുക. സമ്മിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക. സമ്മിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നോക്കണം അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പെയർ വൈസ് റെസിപ്രോക്കൽ ടീച്ചറാണോ നോക്കണം. പെയർ വൈസ് റെസിപ്രോക്കൽ ടീച്ചറാണെങ്കിൽ യു ഓൾവേസ് അപ്ലൈ ദ റിസൾട്ട് arithmetic mean is greater than or equal to geometric mean. Not in the case of trigonometric functions alone. In every case, എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസിലും റെസിപ്രോക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തന്നിട്ട് മിനിമം വാല്യൂ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും സമ്മായിരിക്കും തന്നേക്കുന്നത്. സമ്മിൽ നിന്ന് മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദ സം ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും യു മസ്റ്റ് അപ്ലൈ ദ റിസൾട്ട് അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ജോമെട്രിക് മീൻ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഇവിടേക്ക് വരാം. Tan square x and cot square x, they are sum in the minimum value choosing. Actually, tan and cot are reciprocal to each other, so we can directly apply this result. So tan square x plus cot square x divided by 2. This is the arithmetic mean. Is greater than or equal to geometric mean. Tan square x into cot square x, the whole raised to 1/2. If there are 3, 1/3. If there are 4, 1/4. If there are 5, 1/5. That is the geometric mean. So arithmetic mean is greater than or equal to geometric mean. Right? Your 11th topic, statistics. So this is valid for every positive numbers. Not negative nalla. Every positive numbers, this is valid. Here tan square and cot square is positive. So directly you can apply this result. Okay. So this becomes 1 because they are reciprocal to each other. Get cancelled. 1 raised to 1/2 is again 1. Don't take the negative square root. Take only positive square root. So tan square x plus cot square x divided by 2 greater than or equal to 1 means that it will be into 1/2. So the value is greater than or equal to 2 means tan square x plus cot square can attain any value which are greater than or equal to means the minimum value is 2. Minimum value is definitely 2. Okay, right? So here the answer is 2, second choice. So this is the process. എവിടെയെല്ലാം പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് വരുന്നു, സം തന്നിട്ട് മിനിമം വാല്യൂ ചോദിക്കുമ്പോൾ റെസിപ്രോക്കൽ ടീച്ചർ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ യു മസ്റ്റ് അപ്ലൈ ദിസ് റിസൾട്ട്. ഓക്കെ, യു മസ്റ്റ് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദിസ് റിസൾട്ട്. Now the 30th question. It's also very simple question. The number of integral values of k. Integral value means integer value. Integer values of k. K ൻ്റെ integer values ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. So that എന്താ വേണ്ടത്? The equation 2 sin x is equal to k plus 1 has solution. ഈ ഇക്വേഷന് സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. 2 sin x is equal to k plus 1 എന്ന ഇക്വേഷന് സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. 2 sin x equal to k plus 1 has solution means എന്ത് k plus 1ൻ്റെ വാല്യൂവിനാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കിയാൽ പോരെ? മതിയല്ലോ, മതി. സൈൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് ആ സൈൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും -1 ചെറുതാകാൻ പാടില്ല, 1 വലുതാകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസിന് മാത്രമേ ആ സൈൻ എക്സ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഹാസ് എ സൊല്യൂഷൻ മീൻസ് ദിസ് ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഫോർ സൈൻ എക്സ്. ദാറ്റ്സ് എ കണ്ടീഷൻ. The equation has solution means the equation must exist. The equation must exist means the equation must have a validity. Equation must have validity means that equation should satisfy the conditions or restrictions for sign. Clear? That should satisfy the restrictions for sign. And what are the restrictions? -1 less than or equal to sin x less than or equal to 1. This is the restriction for sin x. So we have 2 sin x, that is -2 less than or equal to 2 sin x less than or equal to 2. That is a restriction for 2 sin x. And this sin 2x is equal to k plus 1.
So k plus 1 should also satisfy this restriction. That must always satisfy this restriction because 2 sin is equal to k plus 1. So minus 2 less than or equal to k plus 1 less than or equal to 2. And we need the value of k. We need the integral values of k. So first we can find the values of k. So for that we have to eliminate this one. Subtract 1. That is minus 3. K less than or equal to 1. So the values of k always lies between minus 3 and 1, including minus 3 and including minus 3 and 1. But we need the integral values. Integral value means integer value. Integral value means integer value. So we have to find the integer values between minus 3 and 1, including both the endpoints. That is minus 3 is there, minus 2 is there, minus 1 is there, 0 is there, and 1 is there. So how many values? 1, 2, 3, 4, 5 values are there. So the number of integral values of k is 5. That is the answer. Clear? So all the 30 questions are discussed. നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒന്ന് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. വെരി വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. യു ട്രൈ. ആൻഡ് ഇഫ് യു എനി ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ, എഗെയിൻ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ, ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല, എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് അവർ ഓഫീസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സെഫെയറിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. നമുക്ക് എന്ത് സംശയം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് അസ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.